So I was like, হ্যাঁ আমি interested, but আমি কিন্তু চাকরির activity করতেছি না। 2 মাসে we had like around 750k USD. So প্রায় I guess 8 কোটি। You can buy citizenship. We have been building and supporting products in more than 24 YC startups, like the best product teams in the world, right? আমাদের আজকের গেস্টকে কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করব? গুগলে কাজ করেছে, এই বছর কয়েক মাসের মধ্যে 8 কোটি টাকার রেভিনিউ জেনারেট করেছে তার একটা গ্লোবাল প্রোডাক্ট, নাকি সে স্টার্টআপ ফাউন্ডার সিলেটে বসে গ্লোবালি প্রোডাক্টস বানাচ্ছে সেটা বলবো। আই ডোন্ট নো, বাট তিনটাই বলি। আমাদের আজকের গেস্ট হচ্ছে ডিজে ধননজয়ের সাথে আমরা ওর ব্যবসা, ওর ক্যারিয়ার এবং ওর পার্সোনাল লাইফ নিয়েও কথা বলি। একদম ব্যবসা দিয়ে যদি শুরু করি, ও স্টার্টআপ ফাউন্ডার সিলেটে বসে হি ইজ মেকিং প্রোডাক্টস ফর দ্য ওয়ার্ল্ড। রিটিউন উইচ আর্ন 750k নট বিডিটি বাট ইউএসডি, হ্যাঁ $7 লাখ বেশি কামিয়েছে উইদিন আ ফিউ মান্থস, ইজ হিজ প্রোডাক্ট, as well as Recruit, যার মাধ্যমে ও বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ারদেরকে ট্রেন করে YC, which is like the Harvard for startup accelerators, সেই YC কোম্পানিজে প্লেস করছে। তার মানে হচ্ছে এই ইঞ্জিনিয়ারদের কমিউনিকেশনে, টেকনিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে এবং ওভারঅল যে কয়টা স্কিল লাগে সেটাতে ও আপস্কিল করছে, অ্যান্ড হি ইজ প্লেসিং দ্যাম অ্যাট মেনি রেপুটেড কোম্পানিজ অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। এই কাজটা ও রিক্রুটে করছে এবং এর আগে he used to work at Google in Switzerland, and he used to be a part of the founding team for Backpack, which is a Y Combinator backed startup in Bangladesh. They used to operate for many years. And আমরা ওর ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলি, ওর পার্সোনাল লাইফ এবং চয়েসেস নিয়ে কথা বলি, কেন বাংলাদেশে বসেই কাজ করছে অ্যান্ড গ্লোবাল স্কেলে কাজ করছে, কি লেসেন্স ও পেয়েছে এত বছর ধরে কাজ করে। ডিজের সাথে কথা বলে যেটা বুঝলাম, বাংলাদেশে বসে বাইরের কোম্পানি, মানুষ এবং প্রোডাক্টস নিয়ে অনেক কিছু করার সুযোগ আছে, কিন্তু আইটি প্রফেশনাল হোক কিংবা ফ্রিল্যান্সার কিংবা উদ্যোক্তা বা এন্টারপ্রেনার, সবাই একটা কমন প্রবলেম ফেস করে থাকে, সেটা হচ্ছে পেমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করা। বাইরের দেশের কোম্পানি, মানুষ তারা কিন্তু পেপ্যাল, স্ট্রাইপ এসবে পেমেন্ট করে অভ্যস্ত, দুইটার একটাও বাংলাদেশে সাপোর্টেড না। কিন্তু ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু স্টপ দেয়ার, কারণ বিজনেস গ্লোবালাইজার নামে একটা কোম্পানি যারা IRS সার্টিফাইড 7 বছর ধরে 4টা জিনিস নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। নাম্বার 1, কোম্পানি ফর্মেশন। বাইরের দেশে USA, UK-তে আপনি যদি কোম্পানি ফর্ম করতে চান, দে উইল হেল্প ইউ। Number 2, bank account. Of course, you need a bank account to run a global business. আপনার বিজনেসের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতেও ওরা হেল্প করে। Number 3, PayPal, Stripe to accept payments from customers আপনাকে সেট আপ করতে হেল্প করবে। Number 4, এত ব্যবসা যে করবেন অবশ্যই কমপ্লায়েন্ট ওয়েতে করতে হবে, সো ট্যাক্স ফাইলিং নিয়েও গ্লোবালি আপনাকে হেল্প করতে পারবে USA এবং UK-তে এবং খুবই শীঘ্রই সিঙ্গাপুর এবং UAE-তে। সো এই সকল কাভারেজ দিচ্ছে বিজনেস গ্লোবালাইজার, যাতে আপনি আপনার ব্যবসা, প্রোডাক্টস এবং মানুষের সাথে ইন্টারাক্ট করতে বেশি সময় কাটাতে পারেন। এর পাশাপাশি অনলাইন মার্কেট প্লেসে ভেরিফিকেশন এবং বিজনেস কনসাল্টিংও প্রোভাইড করে থাকে ওনারা। সো প্লিজ গো চেক আউট বিজনেস গ্লোবালাইজার হু আর সাপোর্টিং দিস এপিসোড। উইদাউট ফার্দার ado, let's talk to DJ bro, thank you so much for coming on the show. অনেক দিন ধরে আমরা চেষ্টা করতেছি to have you, and finally you are here. ঢাকা সিলেট করতে করতে অনেক এদিক সেদিক। Bro, why don't you kick us off by introducing yourself? I'm the founder of Retune. We are building a platform for anyone to build AI applications. So apart from Retune, we have another company called Recruit, যেটা we founded around 3 বছর আগে, যেখানে হচ্ছে বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ারদেরকে we have been training, mentoring and helping so we can place them in Silicon Valley startups, primarily a YC startup. So and YC মানে হচ্ছে Y Combinator, right? আচ্ছা, okay. On your behalf, let me brag a bit. So DJ right here, দুইবার you went to the ICPC or ACM programming এর World Cup যেটাকে বলে বেসিক্যালি, সেটা দুইবার তুমি ফাইনালিস্ট ছিল, ওয়ার্ল্ড ফাইনালিস্ট। ম্যাথ অলিম্পিয়াডে 4 বার you went into the IMO or IOI, দুইবার IMO, দুইবার IOI। তার মানে বেসিক্যালি তুমি অঙ্কে অনেক ভালো and প্রোগ্রামিংও অনেক ভালো, and you worked at Google. সো আমি তোমাকে আসলে এইটুক ব্র্যাক করলাম, আরো অনেক কিছু আছে ব্র্যাক করার, বাট ব্রো আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ অ্যাবাউট ইয়োর জার্নি টু গুগল, বিকজ এটা অনেকের ফ্যাসিনেটিং একটা স্টোরি মনে হয় যে গুগলে কিভাবে কাজ করবো এক্সেট্রা এক্সেট্রা, বা যারা করেছে তারা কিভাবে গিয়েছে। খুবই বেসিক কোয়েশ্চেন, বাট ওয়াই ডোন্ট ইউ টেল আস দ্যাট স্টোরি ফার্স্ট? গুগলের আগে আসলে আমি জয়েন করছি হচ্ছে ব্যাকপ্যাকে। সো সবার আগে তুমি আমাদেরকে তাহলে ব্যাকপ্যাক নিয়ে বলো। আগে আই গেস ফাউন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ছিল তুমি। তো ব্যাকপ্যাকের কাহিনী খুবই ফানি, কারণ ওটা হচ্ছে 2014-তে, রাইট? সো 2014-তে হচ্ছে আমরা প্রথম বাংলাদেশের ICPC রিজিওনাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। সো পরের বছর হচ্ছে আমরা মানে প্রথম ওয়ার্ল্ড ফাইনালে যাবো আর কি। এই সময় কি তুমি সাস্টে পড়ো? সাস্টে, হ্যাঁ।
পড়ি না, বাট we will come to that later. So anyway, যেদিন আমরা রিজিওনাল জিতলাম আর কি, রিজিওনালে চ্যাম্পিয়ন হলাম, ওই দিন রাতে হচ্ছে সৌরো ব্যাকপ্যাকেট সিটিও অ্যান্ড ফাউন্ডার, সে আমাকে কল দিছে। ও বলছে, এই আমি মাত্র দেশে আসছি, উই ফাউন্ডেড দিস কোম্পানি ব্যাকপ্যাক। এটা আমি দেখছিলাম কয়েকদিন আগে, লাইক ইট ব্লিউ আপ, যে এরকম একটা জিনিস হয়েছে। আমি জানতাম না যে এটা মানে ইভেন ওদের আর কি। তো আমরা বাংলাদেশে আসছি, আজকে নোভাই কম্বিনেটরে ঢুকছি। সোরাই হচ্ছে তো বাংলাদেশের প্রথম নোভাইসি কোম্পানি, দেন চালডাল আসছে পরের বছর। সো বললো যে মানে আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ গাইস, তুমি কই আছো? আমি বললাম আমি ছিলাম ঢাকা, কিন্তু আমি বলছি হচ্ছে ও আমি তো চিরাং চলে আসছি। মানে এমন আমি ইন্টারেস্টেড ছিলাম না, আমি জাস্ট আজকে ইন্টারেস্টেড না, আমি পরে দেখি কোনো কথা বলা যাবে, রাইট? এরপর আমি মানে পরের দিন আমি চিরাং গেছি, পরে বাসায় গিয়ে দেখছি সৌর টেক্সট দিচ্ছে যে উই আর কামিং, আমরা কালকে চিরাং আসতেছি, রাইট? লাইক ও এখন তো আর বাঁচার কোনো পথ নাই, কথা বলতেই হবে। হ্যাঁ, সো তারপরে গেলাম ওর সাথে কথা বলতে, ফাহিম এন্ড সৌর। উই টকড অ্যাবাউট ফর লাইক 3 hours. And half of it আমরা কথা বলছি হচ্ছে যে পিঁপড়া কেমনে মারতে হয় সেটা নিয়ে। পিঁপড়া like ants, right? আচ্ছা। Because so one about Sylhet is like it's a beautiful city, but there are lots of ants, lots of ants. সব জায়গায় পিঁপড়া, সব জায়গায়, সবকিছু। এটা আমি জানতাম না। আচ্ছা, ইন্টারেস্টিং। তো ওই সময় I got really obsessed with it, কারণ মানে ওরা আমার সবকিছু খেয়ে ফেলতো, আমার বিছানায় উঠে যাইতো, রাতের বেলা খাওয়া দিত। I was like really into this, really into killing ants, right? So anyway, but something clicked আর কি, right? It wasn't যে আমরা আসলে ওরকম কোনো টেকনিক্যাল ইয়াও করি নাই, like we didn't had like a coding interview or something, like it wasn't even an interview, right? But something clicked and I feel like they already knew যে তুমি স্মার্ট, এরকম কিছু একটা। না, but still it's I think যেটা আমিও পড়া অনেক শিখছি আর কি, যে মানে especially for the early hires is like important for something to click, like even if things are not in place, right? It's important things to click, যেটা থেকে পরে আসলে বিল্ড করা যায় আর কি। সেটা তো আমি পরে আসবো, কারণ আমরা যেহেতু রিক্রুট আসলে so far we have been hiring a lot of people, right? That's how I got into backpack. কিন্তু ওখানেও like I had severe commitment issue. The only thing I was committed to my girlfriend, my wife now, but অন্য সব কিছুতে I had severe commitment issues, so I was like হ্যাঁ আমি ইন্টারেস্টেড, বাট আমি কিন্তু চাকরির অ্যাক্টিভিটি করতেছি না, রাইট? আমি কোনো কন্ট্রাক্ট সাইন করতেছি না, আমি জাস্ট hanging out. I like you guys, I'm just hanging out. Basically for 5 years I hung out. I didn't have any paper. Oh, actually? Crazy. I didn't have any paper with backpack. But তো মানে in the meantime, ধরো বছর খানেক পরে I knew যে হচ্ছে না, I'm going to stay, but and আবার ওই অবস্থায় তো এত পেপারে দরকার নাই, কারণ I am going to stay. So but আমি ডিসেম্বরে জয়েন করছি ব্যাকপ্যাকে, দেন আমি ওয়ার্ল্ড ফাইনাল যাবো মার্চে, সো আমার 1 মাস আমি থাকবো না বললাম। কিন্তু তারপর মনে হলো আচ্ছা আমি 1 মাসের জন্য যেহেতু যাচ্ছি, আমি একটু ইউরোপটাও ঘুরে আসি। আমি তো ইউরোপ ঘুরি নাই, সো এখন ইউরোপ কেন ঘুরবো, আমার তো টাকা নাই, রাইট? সো আমি হচ্ছে গুগল অ্যাপ্লাই করছি যে আমি বলছি যে আই এম অনলি জয়নিং যদি আমার ফ্রান্সে হয়, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড আর প্রবাবলি সুইডেন। আমি মনে 3টা ইয়া দিয়েছিলাম আর কি, যেগুলোর বাইরে আমি জয়েন করবো না। আই অ্যাপ্লাইড। এখন অ্যাপ্লাই করার একটা বড় ইয়া হচ্ছে যে find someone, like if you want to maximize your chance, right? Find someone who will refer you. আচ্ছা। When I'm saying this, I'm also saying this as a with the caveat যে, কারণ আমাকে অনেকে তো বলে, আমার ফ্রেন্ডদেরকে বলতে রেফার মি, রাইট? It doesn't work that way, right? কারণ if you ask someone to refer you, they have to have some trust in you, so you have to create that connection, create that, হ্যাঁ মেবি সে ধরো কে একজন এখন তোমার কাছে রেফারেল চায়, রাইট? ওর সাথে তোমার কোনো কানেকশনই নাই, মেবি দে ক্যান ফাইন্ড এ সিনিয়র ফ্রম দেয়ার ইউনিভার্সিটি যে হয়তো তোমাকে চিনে, বা ও হয়তো তোমাকে চিনে না, ও হয়তো আরেকজনকে চিনে যে পাঠাবে কাজ করছে, ও হয়তো তোমাকে চিনে, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু ডু দিস টু গেট দেয়ার। যে সো তো আই গট এ রেফারেল ফ্রম শান্ত ভাই হচ্ছে যে বুয়েটের অনেক সিনিয়র, আই গেস 2006-05 ওই টাইমে, গুগলে অনেকদিন ধরে আছে আর কি। সো আই got referral from Shanto bhai. So referral পর আসলে জিনিসপত্র অনেক ইজি আর কি, because it like lets you I mean তুমিও তো জানো, রাইট? তোমার কোম্পানিতে যদি কেউ কাউকে রেফার করে, like lets you pass a lot of early steps. তারপরে তো কোডিং ইন্টারভিউ ওগুলাও ইজি যদি তোমার ওই যে কন্টেস্ট প্রোগ্রামে ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে। So after that তো মানে there was like 2 or 3 rounds of interview. Mostly হচ্ছে কম্পিটিটিভ ব্যাকগ্রাউন্ড এরিয়াদের জন্য আসলে খুব একটা সমস্যা হবে না, কারণ তোমরা অলরেডি এরকম প্রবলেম সেট করে এসেছো এই কারণে। আচ্ছা, সো তোমাদের এই যে ICPC mainly তে মেইনলি যে প্রবলেমস is like in between IMO like math and programming, ওটা একটু মাঝখানে।
আর ICPC হচ্ছে পিওর লাইক পিওর প্রবলেম সেটস প্রোগ্রামিং কম্পিটিটিভলি করা ওকে ঠিক আছে ওকে আর এরকম স্ট্রাকচারই আসলে গুগলের ইন্টারভিউতে ওকে বাট আমার গুগলে মানে যাওয়ার সময় ইয়া ছিল আমি আবার চলে আসবো কারণ আমি মানে ব্যাকপ্যাকে আসবো ওই ইয়া নিয়ে আমি গেছিলাম আর কি কয় মাস কাজ করছিল 3 মাস এবং আই থিঙ্ক লাইক দ্য বিগেস্ট ডিফারেন্স ইট ওয়াজ ফান ইট ওয়াজ সুপার ফান and it was fun in a non work way it was fun as in like in a vacation way কারণ it's like super chill you are one in a company of like 40,000 people right and you don't matter right even if you do not do anything I mean like the machine will move right so it doesn't mean that you still don't like cannot contribute a lot but with money even if you don't it's fine Jeta was like very different from experience that backpack যেখানে like whatever I'm doing like I can see the immediate impact আর যদি না করো তাইলেও right exactly yeah so but also money it was fun the food was amazing এবং তুমি ছিলে কোথায় সুইজারল্যান্ড আচ্ছা food was amazing nice. I mean the food was amazing to the point যে even until now sometimes যে ধরো কোম্পানি চালাতে চাইতে like you know the dark nights right মানে যে দূর ওই এত কিছু না করে গুগলে চাকরি করলে ভালো হতো মনে হয় খাইতাম সারাদিন তারপরে দিন শেষে ঘুম যেতাম right but apart from that like the work wasn't meaningful চাও না কেন এই কারণেই যে আমার তো কোনো ইন্টেনশনই ছিল না আমি গেছিলাম বেড়াইতে I liked working with like সৌরভ ফাহিম এবং এরপরে যাদেরকে হায়ার করছে সো এটা একটু মেবি ফিলোসফিক্যাল দিকে চলে যাচ্ছে মেবি বেশি আর্লি আমরা ফিলোসফি দিকে যাচ্ছি কিন্তু অনেকে হয়তোবা গুগলে চাকরি করাটাই তাদের স্বপ্ন বা তারা সেই স্টেবিলিটি এত বড় একটা অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হওয়া এটাই হচ্ছে তাদের ইচ্ছা এন্ড তোমার চয়েসেস গুলো দেখে মানে তারা হয়তো একদম মানে হতবাক হয়ে যেতে পারে যে আচ্ছা কি ভাই চান্স পাইছে কিন্তু থাকলো না হোয়াট ইজ মানে ইয়োর ড্রাইভিং ফ্যাক্টর যার কারণে তুমি এটাকে কনসিডারই করোনি এটা তোমার মানে ক্যালকুলেশনেই নাই যে থাকবো এখানে So there are a few factors যেটা আসলে I think I mean to explain that আমার আরেকটু early at আসতে হবে right কারণ আমার কিন্তু the things people used to ask me when I was younger যে yes one of these was যে গুগলে থাকো না কেন right but even more than that was যে বাইরে পড়তে যাও না কেন right কারণ like you have all these medals মানে that is the supposed to be the natural next step এই জিনিসটা যারা বুঝতেছে না ম্যাথ অলিম্পিয়াড করলে মোস্ট বাইরের ইউনিভার্সিটি আপনাকে অটোমেটিকলি অনেকটুকু কনসিডার করে ফেলে বিকজ আপনার মেরিট আদৌ যে খুবই স্ট্রং মেরিটের দিক থেকে এটা বুঝে যায় তারা এই কারণে মানে ম্যাথ অলিম্পিয়াডরা অনেক আগায় থাকে ওকে ঠিক আছে তারপর so and মানে it was like that is the next thing you do right so সেটা অনেকটা এরকম যে আমরা যখন বড় হই ছোটকালে দেয়ার ইজ লাইক ও হ্যাঁ তুমি স্কুল পড়বা স্কুল কলেজ ভার্সিটি চাকরি বিয়ে বাচ্চা সেট পাথ হ্যাঁ রাইট দেন আমরা হয়তো যারা একটু অলিম্পিয়াড করছে নো দেয়ার ইজ এ নিউ পাথ লাইক ইউ ডু অলিম্পিয়াড দেন তুমি এমআইটি যাবা হার্ভার্ড যাবা দেন লাইক দেয়ার ইজ অ্যানাদার পাথ রাইট বাট when I looked at it right it was so আমি এর থেকে জানতাম যে আমি ভার্সিটিতে পড়বো না রাইট so that I knew যে I would not probably need varsity to do the things I want to do so এটা একটাই ছিল যে আমি যদি নাই পড়ি মানে আমি বাংলাদেশে থাকি আর ওখানে যাই খুব একটা তো ম্যাটার করে না বাট এর চেয়ে স্ট্রঙ্গার যেটা ছিল যেটা আমি ওই জন্য কাউকে বুঝাই দিতে পারতাম না কারণ ইট ওয়াজ সো অবভিয়াস টু মি বাট ওনারা লাইক what so I was 17 right and I was like oh না আমার গার্লফ্রেন্ড এখানে right and they're like so I'm like so what do you mean by so আমার গার্লফ্রেন্ড এখানে কোথায় গার্লফ্রেন্ড আর কোথায় একটা ভার্সিটি মানে যেখানে হোক সেটা যে ভার্সিটি হোক right I mean this is life right this is my this is the bet on like the rest of my life ওইটা মানে not so much so but they treated me as like মানে you're a kid you don't know anything yet break up হইতে পারে হ্যাঁ সবই হইতে পারে but that's the risk you take right because so I think like that is something I sort of always felt it's like I mean so যখনই কেউ আমাকে ওই জন্য এরকম বলতো যে you shouldn't put all your eggs in one basket I'm like but my eggs are already in one basket my eggs are already in this life right and
this is going to kill me. Life is going to kill me. Right? No matter what I do, life is going to kill me. So the basket is already full of eggs, right? So ওখানে ওইটা আমার বিজনেস করতো না যে আমি এখানে তিনটা এগ রাখবো গার্লফ্রেন্ডে, 4টা এগ রাখবো হার্ভার্ডে, 2টা ইয়া করা ট্রাই করবো, ওখানেও যাবো আবার এটাও ইয়া করাটা, মানে হোয়াই ডু অল দ্যাট? আমার মনে হচ্ছে না এখানে মানে দিস লুকস লাইক এ গুড বাস্কেট টু হ্যাভ অল মাই এগস ইন, রাইট? সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইয়ার যে হ্যাঁ আমি যাই নাই কারণ আমার গার্লফ্রেন্ড এখানে অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু বি উইথ হার। গুগলে যাই নাই কারণ like Shoro, Fahim, they're my friends. I like hanging out with them. I like working with them. I like working, which was a new feeling to me, right? Like I mean, আমার এর আগে কি ছিল, okay, which path can I take যেখানে I'm going to make so much money and then I'll retire in like 30, right? And that was the first time I was like, oh shit, like আমার ভালো লাগতেছে কাজ করতে। And ওই তো মানে ওই ইয়াটা ওখানে ছিল না আর কি, রাইট? কারণ গুগলে what's the point of working? I'm making someone else rich or something like that. Like, I mean, what's the point? Got it. Okay. Let's come back. Google থেকে ব্যাক করলা ব্যাকপ্যাকে কয় বছর? 6 So 14 থেকে ওই তো আর্লি প্যান্ডেমিক আর কি। এটার সম্পর্কে স্টার্টআপ লাইফ সম্পর্কে একটা ব্রিফ ওভারভিউ বা সামারি বলো অ্যাবাউট এক্সপিরিয়েন্স, বিকজ অনেকেই হয়তো বা টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়তো বা নানান রোলে স্টার্টআপে কাজ করতেছে। হোয়াট ওয়াজ ইয়োর এক্সপিরিয়েন্স ওয়ার্কিং ফর ব্যাকপ্যাক? Man. So I think like when I look back at it, right? So আমি যখন প্রথমে like day one, right? So I'm going to describe the day one because it's still and sorry for interrupting, but backpack কি করে এটাও একটু just 30 সেকেন্ড ওইটা করতেছি। Also আমি একটু যে now that I am hearing myself talk, আমি একটু তোমার ভিউয়ারদের কাছে একটু I want to apologize early is যে আমি এমনিতে ইংলিশে কথা বলি না, আমি আমার বন্ধু বান্ধবদের সাথে বাংলায় কথা বলি, বাট যখনই কথাবার্তার টপিক ওয়ার্ক রিলেটেড হয় মানে মাই ব্রেন অটোমেটিক্যালি সুইচ টু ইংলিশ বিকজ আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ইন ইংলিশ, রাইট? সো এটা এমন না যে আমি এটা মানে শো অফ করার জন্য শো অফ করার কিছু নাই, লাইক আই স্টার্টার মাই অ্যাকসেন্ট ইজ শিট, সো দেয়ার ইজ নাথিং টু শো, ইটস জাস্ট মানে আমার ব্রেন ওইটাতেই বেশি অভ্যস্ত যখন আমি কাজ নিয়ে কথা বলতেছি। এনিওয়ে, সো ব্যাকপ্যাক, সো আমরা ব্যাকপ্যাকে যেটা করতাম, সো দ্য ভিশন ওয়াজ anyone can get anything from anywhere, a lot of any, right? Okay. So anyone can get anything from anywhere, right? And so শুরুতে আমরা ওই জন্য যেটা করতাম যে ওকে যে কোনো দেশ থেকে আমরা যে কোনো দেশে জিনিসপত্র দিব, কি হবে? সো ফাহিম এন্ড শোড ফাউন্ড দিস লাইক রিয়েলি ইন্টারেস্টিং থিং, এবং সো যেটা হচ্ছে এরকম যে ফাহিম হচ্ছে বাইরে থাকতো, সৌরভ দেশে বইটা পড়তো। সো একবারও ফাহিম বাইরে থেকে আসার সময় হচ্ছে সৌরভ ওকে মানে বলতো আর কি এরকম কিছু নিয়ে আসিস, এই দোষটা এটা আনিস ওটা আনিস, আইফোন নিয়ে আসিস, হ্যাঁ রাইট। সো এক সময় ফাহিম আসছে অ্যান্ড দে ওয়ান্টেড টু বিল্ড সামথিং আর কি, সো ওরা অনেক আইডিয়া নিয়ে করছিল কোন আইডিয়া নিয়ে কাজ করা যায়। তখন থেকে একটা ইয়া ছিল, আচ্ছা আমি যে তোর জন্য আনি এরকম, রাইট, আই মিন ক্যান ইউ ডু দিস ইন স্কেল, রাইট? কারণ অনেক মানুষ হয়তো এরকম ট্রাভেল করতেছে যাদের লাগেজ খালি, আবার অনেক মানুষের অনেক কিছু লাগে অন্য দেশ থেকে, সো ক্যান উই লাইক সলভ বোথ matchmaking type, right? So and I really liked the idea. I really liked anything, and I really liked like the Uber or Pathao idea, right? Karon it's something that already exists. It's just oh yeah, like I mean this fits each other, right? So backpack আমরা শুরুতে জন্য যেটা করতাম সেটা হচ্ছে so we connected travelers from one country with shoppers from another, এবং আমরা ট্রাভেলারদেরকে হচ্ছে যে ওদের লাগেজের জন্য পে করতাম, লাইক হে উই আর রেন্টিং ইউর লাগেজ, অ্যান্ড আর শপাররা হচ্ছে আমাদেরকে পে করতো ওইটা এনে দেওয়ার জন্য, রাইট? অ্যান্ড লাইক ইন মোস্ট কেসেস উই কুড গিভ দ্যাম লাইক অলমোস্ট 20-30% অফ লাইক এমনিতে ওদের যা শিপিং কস্ট দেওয়া লাগতো, মানে সেভিংস, আচ্ছা। অ্যান্ড নেটচেও যেটা ইনসেন, যেটা এদিকে ইয়ারা অত জানতো না, বাট আমার জন্য ওইটা ছিল আরো ইনসেন, সেটা হচ্ছে সো ফর এক্সাম্পল ইউএস থেকে যখন কেউ বাংলাদেশে আসতো, ফর ইচ লাগেজ ইভেন আফটার আওয়ার প্রফিট আমরা ট্রাভেলারদেরকে দিতাম অন এভারেজ $300, সো লাইক ইফ ইউ হ্যাভ 3 লাগেজ ইউ আর ট্রাভেলিং ফর ফ্রি,
It's insane, right? So ধরো এরকম একটা মহিলা ছিল যিনি 17 বছর তার বাবা মাকে দেখেন এর আগে, উনি আমেরিকা গেছিলেন আর মানে আসার মতো যে ওখানে অত ইয়া ছিল না, সো যে উনি ফ্লাই করবে আর কি। দেন ওয়ান্স শি স্টার্টেড ফ্লাইং উইথ ব্যাকপ্যাক, উনি তার পরের 2 বছরে হচ্ছে যে প্রতি 2 মাসে একবার করে আসেন। আচ্ছা আমার এখন যাওয়া লাগবে, ওকে লাইক আই হ্যাভ অল দিস লাগেজেস। আমি শুনে হচ্ছে যে এক ইয়াতে 6টা লাগেজ আনতেন, 3টার বেশিগুলোর জন্য উনি এয়ারলাইনকে $150 এক্সট্রা ফি দিতেন, কিন্তু উনি তো পাইতেন 300, রাইট? সো ইয়া ওয়ার্কস আউট ফর হার। অ্যাকচুয়ালি আমি একটা বই এখানে রেখেছি আজকে, এই বইটা আমার প্রথম 15 সালে আমি ব্যাকপ্যাককে দিয়ে আনাই। Oh, nice. A few books, Mastery, Robert Greener Mastery বইটা, বাট এই বইটা একটু পুরান হয়ে গেছে, বাট ইট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট বুক আই গট যেটা একদম অরিজিনাল, আর আমি খুবই প্রাউড ছিলাম যে হ্যাঁ একদম মানে অরিজিনাল একটা বই আনতে পারবো। এন্ড এটা 15 সালে, আমি জানি না কোথাও লেখা আছে কিনা, বাট লং স্টোরি শর্ট এর ব্যাকপ্যাক দিয়ে আনছিলাম সেই সময়। আমার মনে আছে এটা পান্থপথে একটা বোধহয় অফিস ছিল, ওখানে যে ভাই ছিল আমাদের, ওনার বিল্ডিং একটাই ছিল, সো ওখানে যে আমি পিক আপ করতে হয়েছিল। এক্স্যাক্টলি। ওকে, ঠিক আছে। সো সরি ফর ইন্টারাপ্টিং ইউ, বাট ইন্টারেস্টিং একটা সুভিনিয়ার রাখছি। And this is like one of the thing that was very very satisfying about working at Backpack, যে it wasn't just the thing about যে তুমি চিপ আইফোন আনতে পারতেছো, so that wasn't very satisfying for us. হ্যাঁ, আইফোন তুমি এমনিও পাচ্ছ, এখানে একটু চিপে পাচ্ছ, রাইট? It was the new market, like new things suddenly এখন তুমি আনতে পারতেছো, তুমি আগে কখনো চিন্তাও করো নাই যে তুমি এটা আনবা, রাইট? সো যেমন আমি পিঁপড়া মারার জন্য বিভিন্ন জিনিস আনছি, রাইট? আমি ধরো গোলমরিচ আনছি, ওকে। So anyway, so and ourselves included, we bought so many weird stuff যেটা আমরা কখনো ইভেন চিন্তাও করতাম না যে এরকম কিছু একটা আমি আনবো আর কি। কারণ যখন আমরা প্রথম বানাইছি, ইট ওয়াজ প্রাইমারিলি মানুষজন এমন জিনিস কিন্তু যেগুলো দরকার, ও আচ্ছা এই দরকারি জিনিস এখন কেনা যাচ্ছে, রাইট? দেন দে গট লাইক ক্রেজি আর কি, যে ও আচ্ছা এত কিছু পাওয়া যায়, আচ্ছা নিয়ে আসি, রাইট? So that was Backpack, and so one thing, so again back to day one, right? So আমরা যখন day one আমরা সবাই বাচ্চা, I was like 21, Fahim Shoro maybe 22, 23, right? And so বাচ্চার একটা সুবিধা হচ্ছে we didn't have any experience of the world, any idea of the world, right? So we could afford to be very very naive in the sense যে আমরা day one এ আমরা চিন্তা করতেছি যে ওকে, সো নিবেকে আমরা 5 বছরের মধ্যে ইয়া করে ফেলছি, লাইক 5 বছর উই ক্যান নট সে যে ইবে 5 বছরের বেশি আছে, মানে আমরা যা করতেছি আর কি, রাইট? অ্যামাজন উইল গিভ দেম এ বিট লঙ্গার, মেবি 12-13 বছর, বাট নির্বিশেষ আসলে ওরাও পারবে না, রাইট? সো সি মানে ইটস নট দ্য ইয়া যে হাউ রিডিকুলাস দিস ইজ রাইট নাও when I'm looking back at it, right? But at that moment we were not joking, it was like serious in a funny way, right? So okay, তাহলে এখন আমরা কেমনে করব? So like literally day one, আমার day one at work, right? So you're like okay, we need to make the largest product search engine in the world, like the largest. So আমরা এরপর দেখা শুরু করলাম যে কার কত প্রোডাক্ট আছে। সো অ্যামাজনে দেখলাম যে 250 বিলিয়নের মতো আছে, গুগল প্রোডাক্টেও অ্যারাউন্ড 250 মিলিয়ন কি বিলিয়ন? সরি 250 বিলিয়ন। ও ওয়াও, 250 বিলিয়ন, রাইট? ওয়াও, আচ্ছা 250 বিলিয়ন প্রোডাক্টস আছে বিলিয়নের তখন ছিল, হ্যাঁ, রাইট। So সবগুলো अवेलेबल না, জাস্ট ইন देयर ডেটাবেস আর কি, রাইট? And we are like okay, we need trillion, right? কারণ এখন তো মানে we need to make the biggest, because তোমরা তো aggregator, right? Amazon, তারপরে not just Amazon, exactly, সবকিছু মিলে, and not even US just, right? Like না সবচেয়ে বড় ছিল আসলে আলিবাবা, রাইট? আলিবাবার কত এটার কোনো ইয়াও নাই আর কি, ওইটার হিসাবও নাই, বাট উই আর লাইক ওকে আলিবাবা বাদ, আলিবাবা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নাই। বাট হ্যাঁ, আমাজনের মানে 250 মিলিয়ন আসছে, সো সরি লাইক 250 বিলিয়ন আসছে, উই নিড a trillion. So like day one, yeah, okay, 24 ঘন্টার মধ্যে আমাদের একটা সার্চ ইঞ্জিন বানাতে হবে যেখানে বিলিয়ন প্রোডাক্ট থাকবে আর এন্ড অফ মান্থ ট্রিলিয়ন হবে, লাইক ডান, এটা হয়ে যাচ্ছে আর কি, রাইট? So and I started working, and so 24 ঘন্টা হয়েছে। So 24 ঘন্টা পর we have a search engine যেখানে ধর 80 মিলিয়ন প্রোডাক্ট আছে, সরি 80 না 80 লাখ, so net million product, right? So we are like disappointed, আরে মানে 1 বিলিয়ন পারলাম না, like we failed. but like now that I look back at it, right, I mean
if we didn't start from that, like, okay, I wanted trillion. Yes, we wanted trillion, and we got to 8 million, in 40 hours. Exactly. If we didn't start with that, যদি আমরা করতাম যে আমরা একটা বড় ভাইয়ের কাছে যাইতাম যে বুঝে, লাইক কেউ যদি আমার কাছে আসতো, লাইক আমি তো এখন আমার অনেক এক্সপিরিয়েন্স, রাইট? আমার কাছে একটা ধরো বাচ্চা আসছে যে আচ্ছা ভাই, আমি চিন্তা করতেছি যে 24 ঘন্টায় এরকম একটা বানাবো, লাইক 1 বিলিয়ন প্রোডাক্ট থাকবে ওখানে 24 ঘন্টা পর। I'll be like, no way you are going to do that, right? Been there, done that, এগুলো হবে না, কোনো সম্ভাবনাই নাই। Shoot for like a realistic number would be maybe, I mean, if you can go 10 million, that would be like crazy, right? But the problem is, then if they shoot for 10 million, they'll probably reach like 100K. Yeah. Exactly. So that's why I'm quite I shared something like this, why you shouldn't take my advice, right? Karon advice is the other side of experience, right? I can give the advice now because I went through it, and now I feel like, oh, you shouldn't do it, karon ami kore aschi and now I know better. But you probably shouldn't know better. You probably should know the odds, do your thing, and then you have the chance of learning more than me, right? Because you can do something different. But if you take my advice, you will. So tomar already একটা ceiling আছে, which is my advice. You cannot do better than this. Karon, I mean, if you follow the advice, there is a difference between taking advice and following advice, right? But if you follow the advice, follow any advice to the bit, right? That's the ceiling. You cannot cross that, right? So makes sense. I'm trying to share my experience, but not in a way যেখানে মানে প্রিচ করতে যাচ্ছ না বা একদম স্ট্রিক্টলি বলতে যাচ্ছ না। যদি এটা এরকম করে আসেও যে like if it's an advice, again, like my only advice would be do not take my advice and to experience for yourself. So that was one, that like naivety is very important. So it's like মানুষজন বলে না যে do not try this at home. You're like try this at home. মানে opposite. Yeah. Do not quote me on this, যে DJ বলছে, but try this at home. Another thing about a startup is it's very rewarding, but at the same time it's a very, 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 very thankless job. কিরকম ভাবে thankless? So in the sense of if you join a startup thinking যে কোনো একজন তোমাকে অনেক প্রেস করবে, অনেক ভালো ভালো কথা বলবে, তোমার বস এসে বলবে বা তোমার সিইও এসে বলবে তুমি অনেক ভালো করছো, that will happen sometimes, right? But most times it will not happen, right? কারণ there is always fire. সব জায়গায় জিনিসপত্র খারাপ, right? Everyone is busy doing other things, right? So yes, while it's true যে as the CEO, I mean, it's better if you learn to appreciate everyone, right? So they will work probably better. But at the same time, from the other side of it, it will be way more satisfying for you as an employee. যখন তুমি startup join করতেছো, if you just accept that no one is going to thank you for it, right? So that is like move that out of the table. যতই তোমার মানে ওরা বলুক যে না আমাদের টিমে আমরা এই করি সেই করি, just move all that from the table, right? The only reason to join a startup, early startup, is to be able to make impact. যেটাতেও তোমার কোনো ওই সেন্সে লাভ হবে না, you are not going to make a lot of money. Yes, the founders like me will say যে ও আমরা অনেক ইকুইটি দিচ্ছি and all that, so আমরা স্যালারি কম দিচ্ছি, ইকুইটি বেশি দিচ্ছি and all that, আমরা বড় হইলে তুমি অনেক পাবা। True, কিন্তু most startups are going to fail. Yeah. The founders will believe, I believe I am going to win, because you have to be delusional and mad if you found companies, right? But as the employee, it's not your risk to take. So you move that out of the table. You do not think that, yes, it might happen the company is going to be $1 billion company, but that also cannot be part of the equation. So what's the part of the equation? The part of the equation is this. You spend 4 or more years in university hoping you will learn something, right? I mean, I'm not going to say anything out loud, but anyway, you do that. We do that. We all do that. Then you get into a career. It's even slower in some form. To me,
10 বছর 15 বছর ইয়া করে you maybe get some promotion, right? You have some improvement in role, right? If you join a startup, that's all that, like that decade is going to be compressed into a year, right? Or shorter, right? That's the only thing. That's the only thing you are going to get out from a startup, joining a startup, so that যেখানে তুমি 10 বছর পরে যাইতা, you get there in a year or two, right? মানে লার্নিং এর Exactly. দিক থেকে আছে Learning curve. Then you can decide, say, okay, now what do I want to do, right? So যে crisis তোমার 40 বছর বয়সে আসতো, oh shit, I did all this in my career, but now I don't find any meaning in this. এখন আমি কি করব? You get to the crisis sooner. Okay, এখন আমি কি করব, right? But you need that crisis. There is no way around it. Oh yeah. Right? You need that crisis. You need that deep despair. Okay, I find everything meaningless now. What do I do now? লিসনাররা শুনে বুঝতেছে যে আমিও মানে এটাতে এত এগ্রি করতেছি এই ডিসপেয়ার এই মিনিংলেস সেটে That is going to happen. It's Yeah. just you can only delay it, but that is going to happen. And startups will make it faster for you. You will get there sooner. এখন it might sound like যে অনেকের জন্য, but doesn't it make it worse? যেটা পরে আসতো সেটাতে ধারণা হ্যাঁ, it might sound like so, but everything you dream of, everything you hope for, or even you do not dare to hope for or dream for, right, is on the other side of that crisis. You have to cross that crisis, right? Otherwise, you are not going to get them. So yeah. So you join a startup, so you get to the crisis faster. Yeah. But in all seriousness, accelerated learning এর মাধ্যমে নিজেকে নিয়েও আসলে অনেক কিছু শেখা যায় এই স্ট্রাগলটার মাধ্যমে আসলে নিজের কোন জিনিসগুলো নিজের জন্য জরুরি, right? whether it's more money, more fame, more power, whatever it is, কোনটা আসলে নিজে ভ্যালু করতেছি সেটা বোঝা যায়, নিজের স্ট্রেংথস নিজের উইকনেসেস কোনো কিছু লুকানোর আসলে জায়গা নেই, বিকজ there is no bureaucracy, মানে ব্লেম গেম খেলারও the market will decide. Right, the market will decide whether the startup idea is good, right? and যদি না হয় কেউ টাকা দিবে না, কেউ অ্যাটেনশন দিবে না, সোজা বাংলায় মানে that is the indicator. So ওখানে লুকানোর কোনো ওয়ে নেই, স্ট্রেংথ উইকনেস নিয়েও আসলে অনেকটুকু বোঝা যায়, and it sounds like তোমার পার্সোনালি ব্রো অনেকটুকু পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট বা লার্নিং এই স্টার্টআপের মাধ্যমে হয়েছিল। আমরা একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করতে চাই টু রিক্রুট, যেটা আই থিঙ্ক কত 3-4 বছর হয়েছে during pandemic, সো 3 বছরের মতো অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে। রিক্রুট কি করে ইন শর্ট, এন্ড এই আইডিয়াটা কিভাবে আসলো, এন্ড সো ফার তারপরে কিভাবে আইডিয়া আসলো, কি করে, এন্ড ইমপ্যাক্ট সো ফার যেভাবে ইচ্ছা মেজার করো। সো আমি আগে ওই যে আইডিয়া করতে গেছি ওখানে ইয়া করি। সো if you are like so far listening about backpack, you can imagine what happened to backpack in pandemic, right? Because we connected travelers with shoppers. So in pandemic there was no travelers, no flights, no exactly. shoppers. There were a lot of shoppers, but there was no travelers, right? So though, like we ended up like not being able to continue operation for months, and like a lot of fire যেগুলো ফাইন শোরো ডিল করা লাগছিল। সো আমি হচ্ছে প্যান্ডেমিকের অ্যারাউন্ড 3 মাস আগে I took a break to like eventually get married. So এর আগে just shortly so yeah, I'm dating my wife from college, so from 2010, right? Before anything, like before my first time or like before anything, right? যখন I was just a kid. So yeah, 17. So আমরা তারপর 7 বছর we dated for 7 years, then we broke up, we went our like in our separate journeys, we like then reconnected প্রায় 3 বছর পরে প্যান্ডেমিকের কয়েক মাস আগে। So and then that was like okay now, so ওই সময় ইয়া ছিল আমরা খালি একজন আরেকজনকেই চিনি, we didn't explore anything, like then when we explored like oh na okay we want that. So okay, so we got back together এবং আমি ব্যাকপ্যাক থেকে ছুটি নিয়েছিলাম 3 মাসের জন্য, যে আচ্ছা আমি একটু ওই দিক এক্সপ্লোর করে আসি আবার। সো ওর মধ্যেই ইয়া হয়েছে, প্যান্ডেমিক হয়েছে। সো তখন হচ্ছে আমি ব্রেকআপের পর আমি চিরাং চলে গেছিলাম, তারপরে আমি ওই জন্য আবার সিলেট আসছি এবং ওখানে আমি আটকা পড়ে গেছি আর কি, কারণ এদিকে তো কোথাও যাওয়া যাচ্ছে না, সব কিছু বন্ধ। অ্যান্ড I'm like pretty happy about it. I feel sometimes I don't even feel bad. I say I feel bad, but I don't feel bad. But I had the like best pandemic. So আমি আমার
again a নতুন girlfriend who is the previous one coincidentally, but it felt like again a very new thing. আমি আমার নতুন girlfriend কে নিয়ে like নতুন girlfriend and then fiance এবং মানে বউ, আমি আমার নতুন বউকে নিয়ে আটকা পড়ছি, সিলেটে আটকা পড়ছি। আমরা ওখানে মনে করো যে উট্টুকে সংসার করতেছে এবং উইদাউট এনি ডিস্ট্রাকশন ইন দ্য সেন্স, রাইট? উই আর রিয়েলি গেটিং টু ফিগার ইচ আদার আউট লাইক অ্যান্ড রিকানেক্ট, কারণ কোনো ফ্যামিলি নাই, কোনো দাওয়াত নাই, কিছু নাই, কারণ সব তো বন্ধ। সো এর মধ্যে সিন্স হয়তো আই হ্যাড দ্যাট ব্রেকআপ অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ লাইক দ্য I mean worst place I ever been in my life, right? But also the best place. কারণ that was the time when I realized that there is no way but up. So এর আগে আমি 5 বছর I had like severe depression and all the things that are associated with it. So ওখান থেকে যখন এখানে আসি, a lot of the things become clear, right? And one of them was like, it's not acceptable to me live a life যেখানে আমি আর আমার বউ ডিফারেন্ট কাজ করতেছি। লাইক আমি 8 ঘন্টা কিছু একটাতে কাজ করি, আমার বউ 8 ঘন্টা কিছু একটাতে কাজ করে, উই গেট টু মিট এন্ড 8 ঘন্টা ঘুমাই, 8 ঘন্টা কাজ করি, খাওয়া দাওয়া বাথরুম করতে হয় তার কয়েক ঘন্টা যাবে, রাতের বেলা হয়তো উই গেট ইচ আদার ফর ফিউ আওয়ার্স, রাইট? অ্যান্ড একটু চা টা খেয়ে হয়তো ঘুমা যাচ্ছে অ্যান্ড অল দ্যাট, অ্যান্ড আই এম লাইক ওকে, দ্যাট ইজ নট গোয়িং টু হ্যাপেন, রাইট? আই এম লাইক 25, আই এম গোয়িং টু লিভ ফর লাইক 100 more years and this is not going to happen. So আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি আমি সেট করে হচ্ছে ওকে, আই এম গোয়িং টু ফিগার আউট সামথিং যেখানে উই আর ওয়ার্কিং টুগেদার। সো আমার বউ হচ্ছে ডাক্তার, সে তখনই মেডিকেল পাস করছে, আমাদের বিয়ের সময় হচ্ছে যে সে 6 মাস ইন্টার্ন করতেছে আর কি। সো 6 মাস না 7-8 মাস এরকম। সো আমরা বিয়ে করার পরে ওর 4 মাস পর ইন্টার্নশিপ শেষ হয়েছে আর কি। সো যেহেতু প্যান্ডেমিক চলতেছে, আমি ওকে বললাম যে এই এখন তো অনেক রিস্কি, হাউ অ্যাবাউট যে তুমি এখন একটা ডিউটি না নিয়ে ইউ লেট মি হায়ার ইউ, so like work for me for 3 months and মানে take it seriously, right? কি হিসাবে? Just my intern, right? হ্যাঁ মানে so আমি বললাম যে so work for me for 3 months as my intern, কারণ I think you will be great at coding, so let me try that out. আর তুমি ব্রো এই সময় কি করতেছো? Oh, right. So আমি না ব্যাকপ্যাক তো নাই, so আমি হচ্ছে I started consulting at other voice startup. আচ্ছা, সো ওয়াই কম্বিনেটর অন্য কোম্পানির জন্য ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কনসাল্ট আমি করতেছিলাম আর কি। হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ারিং কনসাল্টিং করতেছিলাম, কারণ ফিক্সড জব না কি, ফিক্সড জব না, রাইট? সো দ্যাট ওয়াজ অলসো সামথিং আই ডিসাইডেড আর কি, আমি এখন আর কোনো ওই সেন্সে চাকরি নিব না, কারণ আই ওয়ান্ট টু লাইক নেক্সট 1-2 বছর আমি একটু এক্সপ্লোর করতে চাই আর কি। কারণ এতদিন তো আমি ওই যে ব্যাকপ্যাকে ছিলাম, রাইট? 5 বছর ব্যাকপ্যাকে করছি, নাও আই ওয়ান্ট টু এক্সপ্লোর। সো আমি মানে ওয়াইসির অন্য বিভিন্ন ফাউন্ডারদের সাথে কাজ করতেছি, আই এম হেল্পিং দেম আউট। আর এই জিনিসটা আমি একটু কেন ভেঙে বলি, বিকজ তোমার কাছে বাই নাও এটা একটু বেশি হয়তো নরমাল হয়ে গেছে। সো তোমার কাছে এন্ড অনেকের কাছেই এটা কখনো মাথায় আসে না যে লোকাল কোম্পানিতে বাংলাদেশে বসে আর কাজ করব, বিকজ আই গেস বাইরের কোম্পানিতে লেটস সে দ্য কম্পেনসেশন ইজ ইন USD, ইটস মাচ হায়ার, অ্যান্ড লোকালি থাকলে ইয়োর expenses or burn যেটাকে বলি is so much lower in the local currency, right? Local currency. So এই বড় একটা healthy gap থাকে between income and expense, and that is part of why we started Recruit, এবং ওই জন্য I think like it would actually make sense for me to share some numbers, right? So one thing I say, right, so you shouldn't do startup in the hope of doing the same, you shouldn't join a startup as an employee in the hope of getting rich. It might happen, but that shouldn't be part of the equation, right? So backpack-এ so আমি যখন জয়েন করছি আমি নিতাম হচ্ছে যে 60,000 টাকা, রাইট? কারণ এর বেশি আমার লাগতো না, লাইক ইন ফার্স্ট ইয়ার ইন ইউনিভার্সিটি। তারপরে এরপরে বছর খানেক পরে আই স্টার্টেড টেকিং 1 লাখ, শেষ দিকে আমি 1.5 লাখ নিতাম, কারণ আই ডিসাইডেড যাচ্ছে আমি এখন থেকে মাকে 50,000 টাকা দিব, সো ইটস 1 লাখ অ্যান্ড দেন 50,000, রাইট? সো দ্যাটস ইট, লাইক 1.5 লাখ টাকা। So for like in 5 years, and so if you look at this from a lens of money, it's not much from like it's not much of a progress in 5 years, right? But what that allowed me to do, as I said, like it's compressing that 10 years, right? So it was 2020, right? Within a year as a consultant, I was charging, so আমি আমার লাস্ট কোম্পানি, আমি নিজের কোম্পানি দেওয়ার আগে, রিক্রুটের আগে যে লাস্ট কোম্পানিতে আমি কাজ করতাম পার্সোনালি, আমি ওখানে চার্জ করতাম হচ্ছে সো 22,000 USD, which is like
it's almost 25 lakh টাকার মতো per month, right? So it's like 15x. So it's the point is not to brag about money, it's to like keep the perspective যে the world is a big place and there is a like a lot of things happening যেটা নিয়ে আসলে অনেকের আইডিয়া নাই আর কি ওরা ভাবতেছে হচ্ছে ও আচ্ছা গুগলে যাওয়াই হয়তো like the best case scenario, right? So but it's not, there is a lot of other markets, right? So অনেক ডিমান্ড আছে for good software development, বিশাল ডিমান্ড আছে and people, as you mentioned, insane demand, right? And people are willing to pay for it. I think the one thing যের কারণে মানুষজন বাইরে যায় is just to change that geography. আমাদের দেশে হয়তোবা কিছু জিনিস আছে যেগুলো হয়তোবা অ্যাভয়েড করে বা বাইরে একটা বেটার কোয়ালিটি অফ লিভিং এর জন্য হয়তোবা but you can still do that, right? If you earn like so that is like 2x of most so what I got, right? আমি লাস্টের দিকে যেটা চার্জ করতাম কনসাল্টিং এর জন্য that is almost double of what you can get in most location in Google. হ্যাঁ মানে San Francisco বা সুইজারল্যান্ড, these are exceptions, but say Sweden like আমার একটা ফ্রেন্ড করতো, he got home like he took home after tax like maybe 2.5 lakh টাকা, 2.5 lakh থেকে 3 lakh টাকা, right? So but if you earn that amount যেখানে তুমি মাসে 20-25 পাচ্ছ, you can live like a king in Bali or like any beach city in Thailand, right? And like eventually, and then you might say, but there's no stability. I mean, kemne citizenship about something. You can buy citizenship, like buy permanent residency in Portugal, in Malta, by saving up for a couple of years. It's the same, like তুমি ওখানে গিয়ে তো 5-7 বছর তোমার you're doing the same thing. And citizenship তো এখন more or less like 100, 120k, 150k এরকম even মানে খুবই ভালো কিছু ইউরোপিয়ান ইয়াতে it's like 200k, 300k দিয়ে you can get into the starting year, right? If that's your thing. So that's like I wanted to share that number কারণ it's connected to what's coming next is যে so যখন আমি ওই তো রিশা my wife, right? I told her okay like work for me. So আমার আসলে ইয়া ছিল খুবই simple, like I wanted to see যে can I like teach her or mentor her to like earn like start earning maybe $2,000 in a year, right? What happened was crazy, right? so intern হিসেবে ওর কাজ ছিল এরকম, আমি ওকে শুরুতে বেসিক কোডিং করাইতাম, দেন আস্তে আস্তে আমি আমার কিছু কাজ ওকে দিতাম within 6 months, right? She was doing like in my job. So ধরো আমি তো চার্জ করতাম সপ্তাহে 40 আওয়ার হিসাবে, right? I was working 2-3 hours a week in the sense যে আমি প্রতিদিন ওর সাথে আধা ঘন্টা বসে একটু দেখি যে কোড রিভিউ করে and all that, and everything else is like she's doing it. Then within a year she had her own job as a senior engineer at a YC startup, and there's a lot to unpack here, right? মানে যাদের idea নাই, like YC startups are the, I mean yes there are greatest startup outside of it, but on average they are like by far the best startups in the world, right? And the engineers they hire, they have a very high caliber of, like very high bar of, right? And she nailed it as a senior engineer role in a year, right? So that was like a aha moment for me, and she was making like almost like 10 lakh টাকা in a year from a doctor, right? 10 lakh টাকা per month exactly. as a মানে নিউ কোডার বা নতুন করে শিখেছে কোডার, and so মানে obviously ওনার effort exception, like সবকিছু exception, so full caveat, like she is, I mean she is freakishly intelligent, right? So like but also it is definitely exception. She applied her, or but because of you she was able to apply her intelligence at a মানে এমন একটা জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারছে যেটা খুবই পে অফ করছে, exactly. মানে so it is not clear যে this is replicable in like a year, right? So that was our next thing, যে so রিশা আমার কাছে এসে বলতেছে okay like dude can we do this with other people, right? So তখন আমরা সিলেটে আমরা হচ্ছে ভাবলাম যে আচ্ছা আমাদের কিছু বন্ধুকে আসতে বলি যারাও মানে প্রোগ্রামিং পারে না আর কি, দেখি ওদেরকে দিয়ে রিপ্লিকেট করা যায় নাকি, এন্ড অলসো যারা পারে, রাইট? আমরা আরেকটা বন্ধুকে ইয়া করছে যে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকছিল একটু করে, কিন্তু কয়েকদিন কাজ করে সে ভার্সিটিতে টিচার হিসেবে জয়েন করছে। ওকে বলছে এই দোস্ত we are doing this thing, let's try this out, right? But it was surprisingly replicable, not in the sense of Risha, like she is exception in the sense যে অন্যদের হয়তো সেম লেভেল ইয়া রেপ্লিকেট করতে 1 বছরের বদলে 2-3 বছর লাগছে, রাইট?
but still 2-3 বছর is still মানে insane, right? And মানে to the point আমরা যখন রিক্রুট করা শুরু করছি শুরুতে যে what happens at recruit, we had to sort of tone it down so এটা যাতে স্ক্যাম মনে না হয়, রাইট? কারণ ইটস ইনসেন যে মানে ধরো সাস্টের একটা থার্ড ইয়ারের ছেলে যে হয়তো সেকেন্ড ইয়ারে রিক্রুট করছে, সে বাই এন্ড অফ থার্ড ইয়ার্স লাইক হি ইজ মেকিং 13 লাখ টাকা পার মান্থ। আই ক্যানট ইভেন সে হিজ নেম কারণ মানে he might not want it. Yeah, like he's a kid, right? He's a kid in the university and like so and ওর বাবা মা হয়তো ভাববে যে কি না কি মানে ইলিগাল কাজ করতেছে or something. এত টাকা কোথা থেকে আসছে, এটা কি করতেছ তুমি? এটা কি সম্ভব? মানুষজনকে খুঁজে বের করবে কে এই সাস্টেন পড়া but it's not আমি also এখানে যেটা করতে চাই যে হ্যাঁ মানে so that is the we wanted to found Recruit for is the we saw all these talented people, right? এবং আমি এই জায়গা থেকে ট্যালেন্টেড বলছি না যে ও না আমরা বাংলাদেশের মানুষ অনেক ট্যালেন্টেড, না না, not from the place. Look, talent is equally distributed in the sense যে বাংলাদেশে অনেক মানুষ, so there are a lot of talents there, but the density is even higher just because there is a lot of competition, right? So যেখানে মানুষ কম, competition কম, you do not have to do much to get ahead, right? যেখানে তোমার লাইফের ইকুয়ালিটি এমনি একটু বেসলাইন হায়ার, you get comfortable. But here, if you are talented, right, you have to compete with a lot of things. So what ends up happening, যে যারা এইসব শেষ করে শেষ পর্যন্ত ভার্সিটিতে ঢুকতে পারতেছে, right, they are already like 0.001 percentile of the population, right? So ওখানে মানে we are already getting them filtered out. So it's obvious যে they have been through some shit, right? So ওই আগে আমি যখন দেখতেছি যে আমি যদি ওই পার্সেন্টাইল হিসাবে চিন্তা করি যে আমি যদি 100 জন র্যান্ডম মানুষ নিই, এখানে একজন থাকবে যে 1 পার্সেন্টাইল, রাইট? আমি যখন দেখতেছি আচ্ছা ইউএস এর একটা 1 পার্সেন্টাইল কিড হি ইজ ডুইং অল দিস, হি ইজ লাইক মেকিং অল দিস, এন্ড বাংলাদেশে হয়তো এটা লাইক সে হয়তো 5%ও পাচ্ছে না। সো মানে and ফেল যে লাইক দ্যাটস I mean that didn't feel right আর কি, লাইক এখানে এত ট্যালেন্টেড আছে and they are looking for something else to do because they don't know that this thing exists, right? And what is this thing? So আমরা রিক্রুটে যখন করি আমরা বলি okay, so recruit is where as the engineer, as like a fresh engineer, or even if you do not know how to code but you are like really into it, you can get to a point যেখানে you are making $5,000 per month in a year, like right, like we can guarantee that like that is going to happen, right? So but at the same time আমি আরেকটা জিনিস এখানে যেটা ক্যাভিয়াট অ্যাড করতে চাই, we say it in that way because it's easier to say yes, make more money so that again you get to the crisis faster যে okay, what's the point of money, right? Because you have to মানে if you start thinking about, right, যে তুমি যদি তোমার লাইফ এটা নিয়ে কাটা দাও যে ও আমার অনেক I need to solve my money problem, আমি মানির জন্য এটা করতে পারতেছি না, মানির জন্য এটা করতে পারতেছি না, মানির জন্য সেটা করতে পারতেছি না, right? So we founded Recruit to solve money problem for intelligent kids, so then they can figure out যে okay আচ্ছা এখন প্রবলেম হচ্ছে এটা, like the problem is always meaning, right? The problem is meaning, দুইটাই অর্থ, মানিও অর্থ, মিনিংও অর্থ, and the সমস্যা হচ্ছে আসলে অর্থ, but we solve the money অর্থ problem first so you can start working on the actual অর্থ and ওখানে তো হোপ হচ্ছে এটা যে if you start making money this earlier you get to some like financial independence, যে আমার এখন মানি চিন্তা করা লাগতেছে না, then like real idea kicks in, right? যে oh I can do all these things, I can try all these things, right? I can make these bets. So that is the hope যে by like investing on all these kids, they are going to go and do great things. You're also helping us, right? Helping our ecosystem. So মানে ওখান থেকে আসলে mainly হচ্ছে আমার experience, then Risha's experience, then to replicate that to other kids. So for যারা শুনতেছে তারা হয়তোবা দুইটা জিনিস মাথায় আসতে পারে, এক হচ্ছে what is the business model for মানে because আমরা recruit কে বলছি একটা company, so if your wife was let's say MVP of that company, the first product of that startup, বাকিরা এখন কোন বিজনেস মডেলের মধ্যে দিয়ে যাবে, এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার 1. আমি একটা খুব ব্যাড প্র্যাকটিস করবো, সেটা হচ্ছে আরেকটা কোয়েশ্চেন এটার সাথেই লোড করে দিব, সেটা হচ্ছে ওয়াইসির মানে এই মডেলটা ওয়াইসির মডেল না, মানে এই স্কিল করা এন্ড দেন রিক্রুট
মানে একটা কোম্পানিতে প্লেস করা, এই মডেলটা কিন্তু অনেক জায়গায় অলরেডি আছে। সো বাইরের দেশে ফর এক্সাম্পল কোডিং বুট ক্যাম্প এন্ড দেন ক্যারিয়ার বা জব প্লেসমেন্ট বা টিউরিং নামে অনেকগুলো সাইট আছে, মানে টিউরিং নামে একটা সাইট আছে যেখানে আপনাকে ভেরিফাই করে যে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি কেপেবল, আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং স্কিলস, অ্যান্ড তারপর আপনাকে কোম্পানিতে প্লেস করে। বাট বাংলাদেশে এরকম একটা কোম্পানির মানে আমার মাথায় সবসময় মিসিং ছিল যে লোকাল ট্যালেন্টদেরকে প্রপার একটা মানে ওয়াইসি নিয়ে একটু ব্যাখ্যা যদি দিই, বুয়েট যেরকম ধরা হয় যে শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি, ওয়াইসি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ স্টার্টআপ ইনকিউবেটর ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ধরা যেতে পারে, এবং সেখান থেকে স্ট্রাইপ, এয়ারবিএনবি যারা হচ্ছে সবচেয়ে সাকসেসফুল নব্বইটার মতো মনে হয় ইউনিকর্ন, মানে $1 বিলিয়ন বেশি ভ্যালু হয়ে গেছে, ইনসেইন রাইট? সো ওরকম একটা ইনস্টিটিউশনে আসলে অনেক অনেক ভালো ভালো প্রতিষ্ঠান আছে, এবং ভালো প্রতিষ্ঠান মানে হচ্ছে কম্পিটিটিভ, তার মানে ভালো না হইলে ইঞ্জিনিয়ারিং পজিশনে হায়ার হওয়া ভেরি ডিফিকাল্ট। এনিওয়ে, এত কিছু ব্যাখ্যা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এখানে একটা নেটওয়ার্ক লাগে ওয়াইসির ভিতরে, যে কাউকে ওরা হায়ার করে না। এই কারণে ওই যে রেফারেলের ব্যাপারটা প্রথমে যেটা বলতেছিল যে সিন্স ইউ পার্সোনালি ওয়ার্কড এট আ ওয়াইসি কোম্পানি, ডিজে ওয়ার্কড এট আ ওয়াইসি কোম্পানি, এই কারণে ডিজে যখন বলছে যে আচ্ছা এই ইঞ্জিনিয়ারটা সাথে আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে, ইউ কুড ওয়ার্ক উইথ হিম, আসলে বলা লাগছে না। আচ্ছা, মানে ওইটাও ডাজন্ট ওয়ার্ক অ্যাজ মাচ যদি আমি বলি, কারণ আমারও বলার জন্য, রাইট? সো কারণ আমিও আসলে ওয়াইসির ইনসাইডার না, বিকজ আই ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার, ফাহিম সৌরভ ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার। সো হাউ ইট ওয়ার্কস হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু গেট ইনসাইড ইন গ্রুপ। সো আমি ওকে বললে কাজ করবে, সো মনে করো আমি তোমার সাথে কাজ করছি, এখন তুমি যদি আরেকজনকে বলো এই ডিজে ভালো, তুমি আরেকটা ফাউন্ডারকে বলছো, হি উইল ট্রাস্ট মি। আমি ওকে যদি এখন বলি এই ইঞ্জিনিয়ারটা ভালো, দেন হি উইল ট্রাস্ট মি। ইটস লাইক এ ভেরি কম্পিটিটিভ নেটওয়ার্ক। বাট একদম নতুন একটা যখন আমি একটা ইঞ্জিনিয়ার করছি, রাইট, এবং একটা নতুন কোম্পানি, এদের কিন্তু এখনো কানেকশন নাই। সো ওইটার জন্য উই ফিগার আউট দিস লাইক রিয়েলি ফানি marketing channel. So this is our marketing channel, right? This is how we used to get founders to hire from Recruit. So আমরা হচ্ছে প্রতিবার যখন আমরা একটা ফাউন্ডার গেছি, আমি সে তুমি একটা ওয়াইসি ফাউন্ডার, আমি তোমাকে একটা ইঞ্জিনিয়ার দিচ্ছি, এবং লাইক ইউ আর হ্যাপি, উই আর মেকিং শিওর যে তুমি হ্যাপি 1-2 মাস পরে আই আস্ক ইউ যে হেই শেয়ার এ রিকমেন্ডেশন ইন ওয়াইসির ইন্টারনাল social network. So YC has the internal social network named Bookface. It's supposed to be the opposite of Facebook. So ওখানে শুধু YC ফাউন্ডারদের অ্যাক্সেস আছে আর কি, রাইট? So ওখানে আমার অ্যাক্সেস নাই। So what I do is I tell a founder, hey, post a testimonial in there. And surprisingly it works better যে আমি ওখানে নাই, because then those inside it know যে আমার এখানে কোনো ইনফ্লুয়েন্স নাই, ওই সেন্সে লাইক they had to be genuinely good for someone to recommend them. So এরপর ওরা হচ্ছে যে ওই পোস্ট দেখে আসে আর কি, রাইট? সো গট ইট, এটা অনেক ইন্টারেস্টিং, কারণ হচ্ছে এটার জন্য দেখো যে সো আওয়ার ট্রাফিক ইজ নট কামিং ফ্রম আওয়ার ওয়েবসাইট or like any kind of marketing, কারণ ওখান থেকে এটা সম্ভব না, রাইট? Because this whole thing is based on trust. Like if I trust you, you trust someone else, like this new connection is made. And day one থেকে আমরা ওইটাই বলি, like we are in this trust business, right? And so what we train you is not the technical and thing. Ugula you are already good at, like you are talented. So ugula easy part. It's training you to be trusted, right? Training you to learn the right skills. Jeta not technical. Technical is the easy part, right? Is the communication, is how to take ownership, how to learn the culture, which is very different from here, right? It's all those things. So there is like easy to trust. Je acha you got this, even though you are outsider. You got this, you know how it works. So the non-technical parts are more important, but technical, way more, like it's like it's like 90%. 90%. And with 10% of the technical importance, oita ki do you mentor them? I mean, is it like let's say আমি BBA fresh graduate হয়ে কি আমি তোমার কাছে আসবো, or is it like you need certain aptitude, right? So it's not like যে হ্যাঁ, so when I think like it. সো ধরো এই এপিসোডটা ব্রো শুনে কেউ মনে করছে যে হ্যাঁ আমিও রিক্রুটের সাথে যুক্ত হব, ইজ ইট দ্যাট এনিওয়ান ক্যান জাস্ট সাইন আপ, নাকি তোমাদের একটা অ্যাপ্লিকেশন এন্ড ফিল্টারিং প্রসেস আছে? হ্যাঁ, মানে দেয়ার ইজ ফিল্টারিং প্রসেস, কিন্তু ফিল্টারিং প্রসেসটা এই জায়গার থেকে না যে তুমি কি মানে আগে হয়তো মানে তুমি কি আগে কোডিং করছো না কি করো না, বাট দ্যাট সেড, রাইট, ইফ ইউ হ্যাভ দ্য রাইট অ্যাপটিটিউড, তুমি প্রবাবলি ইউ আর কোডিং, রাইট? মানে দ্যাট ইজ লাইক মানে 8 out of 10 times you are probably coding.
2 out of 10 times you are probably not তুমি তো অন্য কিছু করতেছো সো এই কেসে আমরা যেটা করি যে we do not start with them from day one সো আমাদের কিছু লাইক সো YC যেরকম ওই যে ম্যাটেরিয়াল আছে অনেক we have our own materials আমরা ওগুলা দিয়ে দিই লাইক it's almost like a crash course but I don't like the word crash course in that sense but ওই তো মানে so যেটা আমরা ইয়া করে বলছি হচ্ছে okay like go through this do all these things then come back right and if you really have the aptitude you will do that right you will do that and you will come back and you'll be like wow like মানে amazing right now এরকম হইছে হ্যাঁ এরকম তো হইছে like আমাদের সরিষা ডাক্তার we have 2 other who are ডাক্তার এবং এরকম অনেক আছে যারা CSC ব্যাকগ্রাউন্ড না right got it so so তো মানে is that but you do need an aptitude right it's not like যে I mean যে সবাইকে দিয়ে হবে in the sense যে so সবাইকে দিয়ে কিছু না কিছু হবে right সবাইকে দিয়ে কিছু না কিছু হবে you just have to find your thing and হ্যাঁ মানে এটা সবার জন্য না আর কি বুঝছি সো টু বি আ হাইলি পেইড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার মানে বিকজ অনেকে লেটস সে 10 লাখ টাকা প্রতি মাসে 100K পার ইয়ার এই জিনিসটা শুনে সবাই ভাববে যে হ্যাঁ আমিও করতে চাই সো দ্য ফার্স্ট স্টেপ ইজ টু ইন সাম শেপ অর ফর্ম কোডিং নিয়ে ফ্যামিলিয়ার থাকতে হবে আর যদি না থাকে তোমাদের কাছে আসলেও তোমরা একটা লেটস সে ক্র্যাশ কোর্স না বললে বাট প্রি রিডিং ম্যাটেরিয়াল কারিকুলাম ধরাই দিবা সেগুলো করে আসলে তোমাদের কাছে আসবে তারপরে তোমরা মেন্টরশিপ দিবা সেটা টেকনিক্যাল হোক এন্ড মোস্টলি নন টেকনিক্যাল কমিউনিকেশন কালচার এটসেট্রা হাউ দ্য মেন্টরশিপ ওয়ার্কস ইজ যে আমরা বেসিক্যালি ওদের সাথে 2 সপ্তাহ we call that a qualifier so আমরা ওদের সাথে 2 সপ্তাহ কাজ করি রাইট একদম লাইক it's not like internship in the sense of or like fake work with sense it's like work you are working from today to 2 weeks and since you are working and we are a team we will help you to be successful but you have to be serious again like যে এটা work right so ওই পিরিয়ডটা খুব ইন্টেন্স থাকে like very very intense but we have মানে অনেকগুলো ইটারেশন লাগছে and we like made a lot of mistake we made some bad hires and but after a lot of iteration now we have like this 2 weeks thing right jeta I would say you are not going to learn like so tomar jodi basic coding ya thake je you know the basics you understand some code we can get you in 2 weeks of intense work to a point jekhane tumi ধরো 6 মাসের বুট ক্যাম্পেও পাবা না right interesting and it's all আসলে down to হচ্ছে যে applicability and we don't believe in of like যে আগে শিখবো তারপর করব you learn by doing there is no way around right oh bhai age to eta shekheni ei boita no that's not how it works you learn by doing you start doing you fail and you keep failing because you keep trying the next thing like the next harder thing so life is a series of failure if you are not failing at any point that means that you haven't tried hard enough you gave up right okay I'm done right আমি আর কিছু playing it safe exactly so কারণ এটা অনেক ইন্টারেস্ট লাগে like 2 weeks of failure but end of it you still like do not know যে তুমি আসলে কত করতেছো but as outsider we can see যে আচ্ছা মানে now we can start referring them into other year এবং মানে এরপর আমরা so কেউ যদি কাজ শুরু করে so ওখানে we support them for like কাউকে হয়তো 1-2 সপ্তাহ বেশি আসলে করা লাগে না কারো হয়তো 2 মাস লাগে but and then খুব ছোট করে what's the business model then business model so how it works is so the minimum we charge the founders is starts from $4,000 founder ke not the student na so minimum we charge এবং 4,000 টা খুবই rare it's like a friends and family rate যারা একদম a close founder বা ওরকম so the range is between 4,000 to upwards I think আমাদের সবচেয়ে বড় হচ্ছে যে ওই যে third year kid like he's making 14,000 right 4 to 14,000 is the current range so when we work with you first 6 months we charge you 50% right so of whatever we are charging the founder then after 6 months হচ্ছে যে ওই তো after 6 months depending on যে তোমার কি আরো সাপোর্ট লাগতেছে নাকি এটা যেটা মোস্ট কেসে লাগে না যদি না লাগে দেন উই ট্রান্সফার ইউ ইনটু দেয়ার পেরোল এবং তুমি ওখানে ইউ ক্যান ইদার রিনেগোশিয়েট অর লাইক ইউ ক্যান কিপ ডুইং দ্য সেম রেট বাট দেন ইউ গেট দ্য ফুল অ্যামাউন্ট আর কি আর কারো কারো কেসে হয়তো ওইটা একটু লঙ্গার লাগে বাট উইদিন 6 months to a year you start getting the full rate right then you can come back like not come back মানে
যেটা আমরা অলসো এনকারেজ করি আর কি, কারণ আর্লি স্টার্টআপে ইটস অলসো বেটার টু এক্সপ্লোর এ বিট, সো একটাতে সেটেল না হয়ে শুরুতে একটু মুভ করা, সো ইউ ক্যান, এবং মুভ করা ইন এ ওয়ে লাইক অলওয়েজ, সো হোয়াট আই সে ইজ অলওয়েজ কিপ অ্যাপ্লাইং। যদি তোমার ইন্টেনশন নাও থাকে, সো ব্যাকপ্যাকে যে আমি 5 বছর ছিলাম, আমি প্রতি মাসে অন্য জায়গায় অ্যাপ্লাই করছি, ওকে, নট উইথ দ্য ইন্টেনশন যে আমি সুইচ করবো, রাইট? আই টার্ন ডাউন, তো আমি বললাম না ব্যাকপ্যাকে আমি 1.5 লাখ পাইতাম, আই টার্ন ডাউন জব ফর লাইক 15 লাখ, কিন্তু আই নিউ মাই ভ্যালু, যে ও দিস ইজ মাই ভ্যালু, স্টেইং শার্প, মানে নিজের কতটুকু মার্কেট ভ্যালু, মাই ভ্যালু, বাট আমি ব্যাকপ্যাক এটার জন্য নাই, আই এম হিয়ার জাস্ট ফর দ্য রাইড, জাস্ট ফর দ্য ফান, রাইট? বাট আই নো মাই ভ্যালু, সো ওকে, ডান, I'm done for this month, I'll try again next month, right? So always keep applying for a role higher, something you like you'd fail, so that sort of like removes the fear of failure, কারণ তুমি জানোই যে you will fail, but sometimes you don't, right? And you're like, oh shit, how did I get through this? Yeah, but that's the only way to like মানে level up, মানে do not wait for leveling up, just start applying আর কি। so আমরা রিক্রুটার ওটা করি, আমরা যদি কাউকে প্লেসও করি, we also keep like referring them to like a harder roles আর কি, right? so হয়তো হয় না, but ওটা fine, right? but যদি হয়, they get a jump, so that's how we like fast track the process. So we covered backpack and we covered recruit. The final part of what you're doing is retune. এখন this is the part যেটা আমি ইন্ট্রোতে হাইলাইট হিসাবে দিব। So what is retune and product and launch, মানে যেভাবে ইচ্ছা ওই কুইক ইয়েটা বলো। So retune আসছে হচ্ছে আসলে from a very funny place, right? So retune আসছে হচ্ছে, আমি একটু আগে বললাম না আমরা 2 উইকের একটা প্রজেক্ট করি ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে, so the point of that is যে আমরা 2 সপ্তাহ একটা ইঞ্জিনিয়ার, যে মানে যাকে আমরা হয়তো ওর সাথে, it's a form of investment, right? it's not, আমরা ওই জন্য বলি যে রিক্রুট আমরা হায়ার করি না, we don't hire, right? কারণ আমাদের তো ইঞ্জিনিয়ার লাগছে না, we don't hire, we invest in engineers. ওই 2 সপ্তাহ আমরা করে দেখতেছি যে আর ইউ ইনভেস্টেবল, রাইট? সো বাট টু মেক দ্যাট সিমিলার টু ওয়ার্ক, অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ক, আমরা লাইক উই ট্রাই টু ইমুলেট দ্যাট। এখন কিন্তু আমরা কি দিয়ে ইমুলেট করবো? আমাদের তো কোনো প্রোডাক্ট নাই, আমরা তো কিছু বানাচ্ছিলাম না, রাইট? সো আমরা যেটা করতাম, আমরা প্রতি প্রজেক্টের জন্য আমাদের একটা ডিজাইনার হায়ার করছে, ও হচ্ছে আমরা নতুন প্রোডাক্ট আইডিয়া বানাইতাম, আচ্ছা, লাইক যে সিরিয়াস প্রোডাক্ট, হুইচ ইজ সামথিং উই আর রিয়েলি গুড এট, কারণ আমরা অন্য স্টার্টআপ গুলাকে, প্রোডাক্ট কোম্পানিগুলোকে এতদিন ধরে প্রোডাক্ট বানাইতে সাহায্য করতেছি, রাইট? বাট আমরা হচ্ছে এরকম, আমাদের লাইক উই হ্যাড এ রিপোজিটরি অফ প্রোডাক্ট আইডিয়াস, আমাদের গোল ছিল হচ্ছে ওকে উই আর গোয়িং টু দিস, উই আর গোয়িং টু ক্রিয়েট খুবই সুন্দর ডিজাইন, রাইট, খুবই সুন্দর স্প্যাক, অ্যান্ড অন্য যে কোনো কোম্পানি উঠছে যে ওদের এটা বানাইতে 3 থেকে 6 মাস লাগবে, আমরা একটা নতুন আগে বলছি যে ইউ হ্যাভ 2 weeks, you are going to do this, right? And we are going to help you, but you have 2 weeks. So retune was a product like this. So it was built by a trial engineer, like a qualified engineer, and they built it in 2 weeks, right? So I'm retune ashar age, see, so this is what we sell. We help the engineers to make something amazing in 2 weeks, jeta would have taken someone else like 3 to 6 months, even seasoned engineer. Then when we get an intro to a founder, আমরা ওকে কি বলছি, oh, this kid, he made this in 2 weeks, and here is the whole process. Here is like what he thought every day. কারণ আমরা we force them to like write everything down every day, right? কি হয়েছে, কোথায় আটকাইছে, কি ভুল করছে, right? Every day they have to make a video যে ওই দিন কি হয়েছে, so ওখান থেকে ওদের ওই যে কথা বলা নিয়ে যে ফ্রিকশন থাকে, ভুল ইংলিশ বলা নিয়ে যে ফ্রিকশন থাকে, ওগুলো চলে যায়, right? So retune started as a project like this, যে okay, we had this idea যে okay, we have GPT, যেটা দিয়ে AI দিয়ে অনেক কিছু বানানো যায়, and there is a thing called fine tuning GPT. so তুমি তোমার কাস্টম ডেটাতে GPT কে ট্রেন করে ওই ডেটার জন্য, মানে ওই স্পেসিফিক ডেটার জন্য ট্রেন করতে পারবা। তাহলে আমরা ওকে উই আর গোয়িং টু লাইক একটা কোয়ালিফায়ার প্রজেক্ট, যেটাতে এরকম একটা UI থাকবে যেখানে তুমি তোমার ডাটা আপলোড করতে পারবো, ওইটা দিয়ে GPT মডেল ট্রেন করা যাবে আর কি। সো দ্যাট স্টার্টেড উইথ retune. সো এটা যখন আমরা করলাম, দেখলাম তো this is actually a nice idea, right? How about we turn this into a small company, like very small. We don't want to make any money out of this. We want to make enough money so we can actually start hiring, in the sense of আমাদের ছিল এরকম আইডিয়া, ছিল এরকম, আমাদের একটা প্রোডাক্ট থাকবে ছোট, আমরা ব্যাচ হিসাবে, এর আগে তো আমরা র্যান্ডমলি ইঞ্জিনিয়ার করতাম যে ডিমান্ডের উপরে,
তো আমরা চিন্তা করলাম ওকে আমরা ব্যাচ হিসাবে ধরো 6 জন 10 জন 20 জন হোয়াটএভার আমরা ব্যাচ হিসাবে একসাথে কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার হায়ার করব, ওরা 3 মাস ওই প্রোডাক্টে কাজ করবে এবং ওই 3 মাস ওরা শিখবে, দেন দে গ্র্যাজুয়েট ফ্রম রিটিউন টু রিক্রুট। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য আইডিয়া, যে হ্যাভিং এ প্রোডাক্ট দ্যাট ক্যান সাস্টেইন দ্য ট্রেনিং সো উই ক্যান প্লেস দ্যাম ইন লাইক ইন আদার কোম্পানিজ আর কি। সো ওখান থেকে আমরা ওই জন্য ওইটা প্রোডাক্ট হান্টে লঞ্চ করছি জানুয়ারিতে। বাট দ্যাট সর্ট অফ লাইক কট অন, এবং আমরা ওই উইকের প্রোডাক্ট ওই দিনের 3 নাম্বার প্রোডাক্ট ছিলাম, অ্যান্ড ইট ওয়াজ এ ভেরি কম্পিটিটিভ। আমরা প্রায় 1400 ভোট পেয়েও আমরা ওই প্লেস থার্ড, বাট 1400 ভোট ইনসেন, ইটস লাইক যে শিট, হাউ ডিড দিস হ্যাপেন, রাইট? অ্যান্ড এরপরে ওই উইকে উই হ্যাড লাইক 5000 সাইন আপ, ওই 5000 রাইট, ওই মাসে অ্যারাউন্ড 10,000 সাইন আপ, লাইক all this like investors are emailing যে আমাদের কিন্তু কোনো ইয়া নাই আর কি, ওইসব করার কোনো প্ল্যানই নাই, লাইক and we were like oh shit, we are probably মানে tapping into something like really interesting, right? So তখন আমরা অনেকই কাজ টাজ করছি, বাট এর মধ্যে একটু ইন্টারাপশন হয়েছে। আমি আমার মাকে নিয়ে 1 মাস ইন্ডিয়া ছিলাম। সো এটা হচ্ছে জানুয়ারিতে, আমি ফেব্রুয়ারিতে আমার মাকে নিয়ে 1 মাস ইন্ডিয়া গেছি আমার মার ট্রিটমেন্টের জন্য। সো তখন মোমেন্টাম একটু হয়েছে আর কি। সো তারপরে হচ্ছে যে মোমেন্টাম স্লো হয়ে গেছে, আর ওরকম প্রোগ্রেস হয় না, এরকম গ্রোথ হইয়া হয়েছে। তো তারপরে and we started, we like got into this noise, like টুইটার দেখলে মনে হচ্ছে যে সবাই সবকিছু করে ফেলছে, রাইট? সবকিছু হয়ে যাচ্ছে, and we are like oh shit, we are not moving fast enough. বাট ওইটা চিন্তা করতে করতে কিছুই করা হচ্ছে না, কারণ মনে হচ্ছে কিছু করে কি হবে, রাইট? সো we like and then we almost gave up আর কি, যে আচ্ছা ওকে ফাইন, এটা মানে not consciously we just মানে gave up. কিন্তু যেহেতু we gave up, we started following the trends, right? Then after a couple weeks, it's like we don't care about মানে the product itself anymore, কিন্তু it's fun, right? It's a new thing. This AI is like this new thing, and we are sensing that this is going to change everything, like every fabric of the society and life is going to be changed, right? And ওই সময় we are just like hanging out with AI in a sense, right? So এবং we are out of like all the bubbles, all the noise. কে কি করতেছে we don't care, we just like having fun building things, right? So তখন গিয়ে হচ্ছে যে we like really started doing this for the enjoyment of it. Oh, like I mean the future is insane, we can actually make magic in this time, right? So তখন হচ্ছে আমাদেরকে একজন হচ্ছে রিচ আউট করছে, অ্যাপসমো নামে একটা প্ল্যাটফর্ম আছে, ওখানের একজন হচ্ছে আমাদেরকে ইমেল করছে আর কি, হেই লাইক আমি এরকম দেখছিলাম লাইক ইউ গাইস আর ডুইং কুল থিংস, ডু ইউ ওয়ান্ট টু লঞ্চ ইন অ্যাপসমো। এরপর আমরা দেখলাম যে অ্যাপসমো কি, রাইট? So it's a marketplace যেখানে you offer a lifetime deal. So instead of a subscription, you offer like a one-time fee, and you sort of like sell your software to the early customers. Almost like a Kickstarter, right? It's like a crowd investment, but without equity. They are paying for the software. And I'm like, okay, that sounds interesting. এবং especially interesting কারণ আমি ওখানে একটু share, like let me share about what they're building at Retion, right? So what's happening right now, right, is very similar to what happened with internet, right? So before internet, every computer was separate. After internet, it got connected to all the other computers in the world, right? So suddenly everyone, you, me, আমি জানি না তোমার মনে আছে নাকি যে যখন তুমি প্রথম ইন্টারনেট অ্যাক্সেস পাইছো, right? It was insane, right? You are like I see everything, right? I'm connected to everything. I'm connected to all of humanity's condensed knowledge. এবং the feeling of I can do anything, right? If I have a laptop and internet, I can do anything from anywhere. So now, similar to that, we have a moment যেখানে not only that you have access, you have this magic rock, like this magic thing that can talk like us, think like us. Yes, আমাদের মতো এত ভালো হয়তো এখন পারে না, but important হচ্ছে যে it can somewhat imitate us, right? It's like a baby, but it's an intelligent baby. For the first time, in the history of civilization, we managed to condense all of our collective knowledge and wisdom into this magic rock that can think, right? And imagine being early on internet, being early on computer, right?
the opportunity there. So this is the similar phase. All of us are early in AI, like artificial intelligence. It's basically intelligence. Like there is nothing artificial about it. It's just intelligence. You're intelligent, I'm intelligent, and right now we have something intelligent. And there's all sort of things to do with it. But the problem is, right, it's not accessible by everyone. So if you do not know how to code, it is not accessible by you in the sense of তুমি use করতে পারবা, but you cannot make anything with it. এবং যেটা আমাদের জন্য একটা ইনসাইট ছিল এরকম যে so ChatGPT যখন বের হয়েছে, everyone is like mind blown, right? But all the technologies for ChatGPT existed for 3 years, right? কারণ GPT-3 released 3 years before that. Everything. So and ChatGPT is nothing but a GPT-3 corpus. It's just GPT-3 hooked up in a like an interface. That's it. So GPT-3 3 বছর ধরে ছিল এবং 3 বছরে we didn't make ChatGPT. Right? If you ask why, the reason is it was not accessible, right? So তোমার GPT-3 use করতে হলে you have to write some like a Python script, or you have to be a machine learning engineer. But যে product engineer, right? যে product বানায় ওর হয়তো ভাবতেছো আমি তো machine learning পারি না, আমি ওগুলা কেমনে করব? যে প্রোডাক্ট ইভেন বানায় না, যে হয়তো চিন্তা করতে চাচ্ছে এরকম একদিন হইলে ভালো হতো যে কম্পিউটারের সাথে কথা বলা যাবে, ও হয়তো চিন্তা করতে পারতেছে কিন্তু he doesn't know যে dude these things exist, you can do all this and it will start to talk, right? So এই ইয়াগুলোর জন্য it took 3 years for us to get from here to here. Imagine what other things are possible today, like right now, that are as big leap as ChatGPT. যেটা হয়তো 3 বছর পরে হবে just because it's not accessible by everyone today, right? So and that's such a waste, right? This technology exists and everyone cannot use it. So আমরা রিটিউ নিয়ে করতেছি হচ্ছে ওই জায়গা থেকে like it's very basic. It's just a thing that can talk like us. That's it. Like there's nothing technical about this. Yes, there is. ওটা কিভাবে হচ্ছে ওটা অনেক টেকনিক্যাল, জাস্ট লাইক এই লাইটটা কেমনে জ্বলতেছে, এই নেসি কেমনে কাজ করে, ইটস ভেরি টেকনিক্যাল। বাট ইভেন মাই মম ক্যান অপারেট এ নেসি বিকজ দেয়ার ইজ এ নাইস রিমোট, রাইট? শি ডাজন্ট নিড টু নো হাউ ইট ওয়ার্কস। সো উই ওয়ান্ট টু ডু দ্য সেম ফর এআই, দ্যাট we are creating interfaces যেখানে you can talk to AI, it can make things for you. You can make intelligent things with AI just by talking to it. So not just question answer, right? So তুমি যদি চাও আমি এরকম একটা সফটওয়্যার বানাতে চাই, রাইট? আমার এরকম একটা দোকান আছে, আমার এরকম একটা বিজনেস আছে, এটার জন্য আমার এরকম একটা জিনিস লাগবে, রাইট? So it's letting you be able to do this and then sell this to others, right? কারণ it doesn't have to be complicated. It's just okay, if I have this thing that I can talk like us, what other things can I do with it? Right? It's as simple as that. It's like giving you a remote to AC. Right? And so প্রোডাক্ট হান্টের লঞ্চের পরে সো ফার সাবস্ক্রিপশন সেলস সবকিছু মিলায় রেসপন্স কিরকম? সো আমাদের প্রথম 5-6 মাসে আই গেস উই মেড লাইক মেবি অন এভারেজ $1,000 পার মান্থ ফ্রম সাবস্ক্রিপশন, মোস্টলি ফ্রম হবিস্ট। কারণ তখন আমরা আসলে মানে ওই তো লাইক ওইটা আমাদের জন্য তখন হবি আর কি, আনটিল উই লঞ্চ ইন অ্যাপসুমো, রাইট? সো অ্যাপসুমোতে যখন আমরা লঞ্চ করছি, ইট ওয়াজ স্টিল ভেরি মাচ এ হবি প্রোডাক্ট. Everything is like broken, right? And so আমরা লঞ্চ করছি, then it was like একগাদা মানুষজন আসছে, এসে ওরা সাইন আপ করতেছে and they are like finding যে এটা ভাঙা, ওইটা ভাঙা, এটা কাজ করে না, ওইটা কাজ করে না, and we are fixing them, then we are making, এবং ওরা নতুন আইডিয়া দিচ্ছে, ও আমি এরকম করতে পারলে ভালো হতো। এবং all these people, they are not engineers, right? They are like normal people. আমি এটা করতে পারলে ভালো হতো, এটা করা যাবে, আমরা ওগুলোর জন্য জিনিসপত্র বানাচ্ছি। So two things coincided, right? So we launched this thing, যেটাতে জন্য we have a vision, right? This like remote for AI thing that resonated with people. যে ও হ্যাঁ, মানে it would be nice to be able to do that. মানে খালি ইঞ্জিনিয়াররা পারবে কেন, খালি রিসার্চাররা পারবে কেন, আমিও পারবো in a world যেখানে আমিও পারতেছি। So that resonated. But also what really comes in handy for us যে with Recruit, I mean it's not bragging, but I don't think like I would be surprised if there are more than 10 product team in the world who are better than us in shipping things, right? এবং ওইটা সাথে এর সম্পর্ক না যে it's not because we are very talented, it's just because the most product team, they have been building 1 or 2 product. With Recruit, right, by helping all these engineers work in product and supporting them, we have been building
and supporting products in more than 24 YC startup, like the best product teams in the world, right? So what happened হচ্ছে যে like we for 2 months আমরা insane alien speed ship করছি, right? And people are like, oh shit, মানে they didn't see anything like this before, right? There's like ওরা 2 মাস আগে একটা ভাঙা জিনিস দেখছে, 2 মাসের মধ্যে they're like almost everything নতুন ফিচার. So at some point ওরা সফটওয়্যার থেকেও ওই শো নিয়ে অনেক এক্সাইটেড যে প্রতিদিন যে নতুন ইটস লাইক দে আর প্লেইং এ গেম যেখানে প্রতিদিন নতুন প্যাক আসতেছে, লাইক এক্সটেনশন প্যাক. সো এনিওয়ে সো এটার জন্য অনেক ভালো ওয়ার্ড অফ মাউথ ছিল. মানুষকে বলা শুরু করছে এখানে ওরা একটা এরকম জিনিস বানাচ্ছে, এখানে এরকম হয়তো হবে, প্রতিদিন নতুন জিনিস আসতেছে, তোমরাও কেনো. সো লং স্টোরি শর্ট 2 মাসে উই হ্যাড লাইক অ্যারাউন্ড 750K USD. সো প্রায় আই গেস 8 কোটি টাকা in sales from I think 2800 customer. I mean there are other like sign up like free users too, like we have. So right now we have around 14,000 user, around 3,000 paying customer, and মানে প্রায় 750K in sales. Awesome. And এই পুরো জিনিসটা was like, you know, basically একটা experiment at some point. And slowly it got Recruit, right? Exactly. It was not like well thought out, like a planned thing, right? It's just very random. But you also, I mean, like you can be in the right place in the right time with the right people. But if you do not take action, nothing is going to happen, right? So yeah, like it was very lucky coincidences, right? A lot of lucky coincidences. But I think what I'll give our team credit for হচ্ছে যে মানে being able to execute it, like being able to grab that, right? Grab that luck ওই যে গত 2-3 মাসে. But এর আগে it was not like যে মানে এখানে অনেক কিছু প্ল্যান করা হয়েছে বা করা হয়েছে, কারণ মানে আমরা তো রিক্রুট করতেছিলাম, রাইট? ওখান থেকে. And what's next? So next হচ্ছে যে so Recruit আমরা 3জন co-founder, আমি, আমার ওয়াইফ রিশা, and we have a third co-founder named পংতি. So পংতি হচ্ছে ব্যাকপ্যাকের head of recruiting ছিল. So সে আমার friend, and আমার like she's also married to my best friend from school. So one thing you might notice যে মানে we are like আমরা যখন হায়ার করতেছি কোর টিম, সো সিলেটে আমরা একটা বিল্ডিং এ we have like 7 flats যেখানে আমরা মানে কোম্পানির সবাই ফ্রেন্ডরা একই জায়গায় থাকি. we try to hire like close friends, right? So যেটার একটা হচ্ছে ওইটা আর কি, যে কারণ work is not about work, right? It is life. You are going to work. I mean, what else would you be doing, right? So in a way, we're not building a company in that sense. We're also building like the family and that like our life in a way, right? So essentially everything. Hey, মানে এখানে হয়তো নাম আছে Recruit, Retune, but the all of it is just like work and life. There's no difference, right? There's no work-life balance. The balance is like there's no difference. It's the same, right? And what's next is apatatto my wife and I, we are working full-time on Retune. Pongti, our co-founder, she is taking over Recruit. So she will be the CEO of Recruit. And what she is going to do is like even more amazing. So she is working on turning Recruit into an fully accredited university. So she was in the UW, Asian University, for women, right? Okay. In Chittagong. এবং ওখান থেকে ওর বেশ কিছু কানেকশন আছে, এবং একটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে প্রবলি 2টা ইউনিভার্সিটি আছে যারা ইউজিসির আন্ডারে না, একটা ইউডব্লিউ, I might be wrong মানে as far as I know, but একটা ইউডব্লিউ আর একটা প্রবলি আইওটি. আচ্ছা. So she's working on founding an university in the year of with the sole goal of creating like world class, like top 0.0001% engineers and founders, right? So that's the goal. Is the sole goal is like, I mean, we say a lot of things about university, right? Oh, university goal হচ্ছে যে doing this, doing that, এটা শেখানো, ওইটা শেখানো, ওই জন্য এখানে এত like random course থাকে and all that, right? But what ends up happening is you end up learning nothing, in the sense of you end up learning a lot of things if you learn it by yourself, right? মানে আমি এটা বলছি না যে ইউনিভার্সিটি কোন স্টুডেন্ট কিছু শেখে নাই, ওরা অনেক কিছু শিখছে,
everyone learns a lot of things by learning by themselves, but the institutions themselves ওদের কোনো ইনসেন্টিভ নাই। হ্যাঁ, ওখানে অনেক ভালো টিচার আছে, I had like amazing টিচার যারা অনেক আমাকে হেল্প করছে, but they did it just because they love doing it. There is no incentive for it, right? স্টুডেন্টরা ভালো যদি করে in their life, ইউনিভার্সিটির কোনো লাভ নাই, right? It's just so তুমি যখন বের হয়ে গেছে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে, there's no connection to it anymore, right? So Pongti is working on changing that, আর কি, যে she is working on creating a university যেটা যেটা ইনসেন্টিভ হচ্ছে যে মানে to make the students better. So in a way, if you think about YC, right? By making this 90 unicorns, it's also good for YC. So that's why you can trust YC that they would be doing this, right? ওরা জাস্ট একটা YC certified বলে ছেড়ে দেবে না, কারণ মানে the market will decide. They are letting the market decide. So it's a long work. Like, I mean, it will probably take like 5 years or something like that. But so that's what she's doing now. So we already proved the model. It works beautifully, and the demand is only going to get more insane, right? কারণ AI এর জন্য জিনিসপত্র বানানো আরো ইজি হয়ে যাচ্ছে, market is getting more expanded. Like the need for quality engineers, like the best high quality engineers, is only going to get increased. And we have all these talents here, right? Just in a way, just like getting underutilized. হয়তো ব্যাংকে ঢুকতেছে, হয়তো লাইক মানে আমি ইয়াতে যাচ্ছে না, রাইট? বাংলাদেশে প্রবাবলি প্রতি বছর কত মানে ব্র্যাকেই তো মনে হয় কয়েক হাজার সিএসসি গ্রাজুয়েটস বের হয়, রাইট? অ্যান্ড if you look at the entire population, they are top percentile. There is so much potential, and Pongti is working on that. I think we covered a lot of ground. আমি স্পেসিফিকলি একটা প্রশ্ন মানে একদম ফর্মুলা টাইপের জিজ্ঞেস করতে চাই। ইউ হ্যাভ ক্রিয়েটেড আ স্টার্ট আপ অর আ প্রোডাক্ট যেটা উইদিন আ ফিউ মান্থস, 2-3 মাসে প্রায় $1 million, প্রায় $1 million সেলস হয়েছে। নট ভ্যালুয়েশন, সেলস। ভ্যালুয়েশন অনেকেই $1 million ইজিলি পেয়ে যায়, বাট সেলস করেছো তুমি। হোয়াট অ্যাডভাইস ডু ইউ হ্যাভ ফর সামওয়ান ক্রিয়েটিং আ প্রোডাক্ট রাইট নাও, যেটা সফটওয়্যার স্পেসে? To make it even more specific, what 3 pieces of advice do you have? So the first one would be ship early, ship first. Do not wait. Like you are not going to get anything by waiting, right? Just ship something like embarrassing. Your customers, your users will tell you like what to do, right? And the second would be do not be attached to anything, in the sense of যে আমি এটাই বানাচ্ছি, আমি এটাই বানাবো, রাইট? মানে the ideas will change. Just make something. কারণ আমি বললাম না, আমরা যে ইনিশিয়াল ওই যে প্রোডাক্ট বানাইছিলাম, রাইট, ওটার সাথে এটা এখন অলমোস্ট কোনো সম্পর্কই নাই, রাইট? ইটস এ ভেরি ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট নাও, বিকজ as I said, you learn by doing. As we are doing this, we are learning every day, যেটা আমাদের পরের ডিসিশনকে ইয়ে করতেছে, যেটা আমাদের কোনোভাবে আমরা জানতাম না যদি আমরা লঞ্চ না করতাম, রাইট? সো তো মানে ship early, ship first, এরপরে তো then figure out later, right? And the third is, I think যে এটা not advice in that sense, it just মানে like it will be fine, like it will be fine, like no matter what happens. যদি তোমার প্রোডাক্ট ফেল করে, যদি এটা কাজ না করে, if you end up doing something else, if you, I mean, you might call it failure, and like I would even encourage calling it failure, but in the sense of when you die, you are going to look at the things you failed at and be like, oh shit, I collected so much failures. It has been a beautiful life, right? And so আমি শেষ করার আগে এখানে আমি আমার বলছি না, I recently saw this like beautiful from a guy called Dave Goggin, with the alien in human form. So সেরকম বলছে যে so তো অনেক ছিল, অনেক ওবিস ছিল, অনেক মোটা ছিল, অনেক আনহেলথি ছিল, then he got into someone যে 7 দিন টানা দৌড়াইতে পারে, 3000 পুল আপ দিতে পারে, and like all sort of insane thing, right? So তো বলেছিল যে what made him make the leap আর কি ওখান থেকে এখানে, right? So ও বলেছিল যে it's like, এবং what keeps him going আর কি every day.
তো বলছিল এরকম যে ওকে সো ইমাজিন আই ডাই অ্যান্ড আই মিন এ লাইন অফ পিপল যারা হেভেনে যাচ্ছে অ্যান্ড ওখানে গড আছে অ্যান্ড you don't have to believe in God or anything or like disbelieve, you just like imagine there is a God এবং তুমি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছ এরপরে তুমি গেলা লাইনের মুখে এবং গড তোমার দিকে তাকাই বললো যে ওকে সো ডেভ গগিন এবং ইজ দ্য ভার্সন যে মনে করো ওই যে ওবিস আনহেলদি অবস্থায় মরে গেছে লাইক চিপস খাইছে বার্গার খাইছে লাইক পার্টি এই করে বেড়াইছে অ্যান্ড ডাইট রাইট সো গড ওকে একটা বোর্ডে ইয়ে আসছে যে ডেভ গগিন স্ট্যাট so like Dave Goggin like he's the best ultra marathoner 7 দিন টানা দৌড়াইছে pull up record আছে like all this thing and fat Goggin is like who is this right and God is like this is what you could have been right and that's scary right I mean like saying this my body is trembling right shit like I mean yes we like you have done a lot of shit I have done a lot of shit but imagine dying now even after doing all shit right can you imagine a board like this jeta if God shows you je hey Fahad this is what you could have been and you'll be like oh shit right there is a board like that কি করলাম মানে তখন চিন্তা হবে কিছু করছি বাট কত কিছু করতে পারতাম and all those things are on the other side of failures right these are not other side of success yeah success is not the fun part success is okay done okay what's next yeah right? The next thing is the failure and once you get to the other side then like then same is the same process you keep collecting to that those failures because the alternative it's scarier right well said there's no better way to kind of bring this one to a close আমরা চাইলে আরো 1 ঘন্টা আসলে যাইতে পারি because মানে we spent I think 1 hour just talking about philosophy একবার so এটা আসলে আমাকে বলছিল কম কথা বলতে আমি নাকি বেশি কথা বলি which is true আমি অনেক বেশি কথা বলি কারণ talking is my like primary form of thinking so অনেকের জন্য এটা রাইটিং অনেকের জন্য লাইক সিঙ্গিং ড্যান্সিং সো এক একজনের থটই এক রকম সো জন্য I do talk a lot that's a good thing to know about yourself interesting bro thank you so much for taking the time and আমরা সব লিংক দিয়ে দিব to recruit retune and everything else you're involved with যাতে মানুষজন can find you I'm sure অনেকে after hearing from you and your stories চাবে তোমার সাথে কানেক্ট করতে so we'll make sure that happens thank you so much for coming thank you for hosting me and I hope I'll start something like this and I would love to invite you as my first guest so আমি চলে আসবো সিলেটে চলে আসবো okay awesome